looking aside, you're not looking in your phone, you're not lost in some space. Вы не смотрите по сторонам, вы не смотрите в свой телефон, вы не блуждаете в своих мыслях где-то. You are present there because it means that your family members, they are dear to you. Вы находитесь в настоящем моменте. Это значит, что члены вашей семьи дороги вам. So therefore, please, if your god brothers and god sisters are dear to you and you want to develop a spiritual lifelong relationship with them, then can you please turn your cameras in such a way that you look not at your altar, not at the window, not at other places, but you look at your god brothers and god sisters, because just by seeing them, you build your relationship with them. Поэтому, если ваши духовные братья и сестры дороги вам, пожалуйста, включите ваши камеры и сядьте таким образом, чтобы вы не смотрели на алтарь или в окно, а вы видели своих духовных братьев и сестер, и так вы будете, потому что это то, как вы выстраиваете отношения с ними. Or you have another option, you just turn off your camera and completely go out of the conference and do your own things. Либо в противном случае вы можете выключить свою камеру и полностью выйти из этой конференции и заниматься своими делами. So a little reminder, Bhakti is about relationships. Это маленькое напоминание о том, что бхакти про отношения. Relationship with your spiritual master, Отношения с вашим духовным учителем, without which you don't have a relationship with Krishna. без отношений с которым у вас не будет отношений с Кришной. And he's giving the seed of devotional service that will bring you to Krishna. Он дает вам семя преданного служения, которое приведет вас к Кришне. But according to Bhaktivinoda Thakur, the relationship with other Vaishnavas is the root of that seed. Но по словам Бхактивинода Такура, отношения с другими вайшнавами – это корни этого семени. So we need the seed and we need the roots. Нам нужно семя, но нам нужны и корни. Therefore, please be personal, not impersonal, and build your personal relationship with your god brothers and god sisters. Поэтому будьте личностными, не будьте имперсональными и выстраивайте личностные отношения со своими духовными братьями и сестрами. And one thing which is a mystery for me, I don't understand why many devotees have their microphones turned off during the japa time. Perhaps this is an arrangement made by Baladev, by our moderator, because the reason is some technical things, because perhaps devotees have their microphones and it's too loud. Еще одна загадка для меня – это то, что у преданных выключены микрофоны. Скорее всего, за этим стоит технические неполадки, которые как бы наши модераторы так попросили преданных выключать микрофоны, потому что иначе будет слишком громко. And I see that sometimes devotees are trying to turn on their microphones, but because it's very loud, then Baladev is turning them off. И иногда я замечаю, что преданные пытаются включить свой микрофон, но так как это их голос слишком громкий, Баладева сразу же старается их выключить. So I would leave that to the moderators to decide and to arrange. Я оставлю это модераторам решить и устроить все таким образом. But otherwise, I want to say that I appreciate very much the possibility at least once a week to be together with you and to go deep and to absorb in the holy name in this Vaishnava family mood. Но со своей стороны я хочу сказать, что я очень ценю эту возможность хотя бы раз в неделю повторять и быть вместе с вами и чувствовать вайшнавское настроение, в вайшнавском настроении это делать. Настроение вайшнавской семьи. And I want to assure you also that when I'm doing puja for Shri Shri Radha Madan Mohan, I'm doing it also on your behalf. И также хочу вам сказать, что когда я провожу пуджу Шри Рада Мадану Махану, я делаю это также от вашего имени. And devotees sometimes also have the tendency to switch off. I mean, to switch off mentally, internally, not physically. Maybe physically they remain, but I want to say I've been invited many times by Gurudev, by Param Gurudev, into his room when he was doing puja.
Но часто, когда я провожу пуджу, в этот момент преданные уже отключаются. Даже если они не отключают камеры, то ментально они уже не присутствуют на пудже. Я хочу вам сказать, что меня много раз приглашал Парам Гурудев в свою комнату, когда он проводил пуджу. And he usually was saying, sit down, watch, and chant your rounds. И он говорил обычно, заходи в комнату, садись и повторяй свою джапу. So please also use the opportunity to see how the deities are served, and it's also your possibility to build your own relationship with Radha Krishna, with Gopijana Vallabha, with your spiritual master who is worshipping his Ishta Devata. Поэтому, пожалуйста, не упускайте эту возможность наблюдать, как поклоняются божествам. Это ваша возможность построить отношения с Радой Кришной, с духовным учителем. Mhm. And as I said, be sure that I'm doing it on your behalf also, and you also receive a benefit from that if you connect with your eyes and in your hearts. И, как я уже сказал, будьте убеждены, что я провожу эту пуджу также и от вашего имени, и вы получаете благо от этого, если вы подключены своим умом и своим сердцем к этому процессу. Technically, those of you who don't have second initiation, you technically don't have the right to watch what I'm doing every morning, or I mean every Friday here. Технически говоря, те из вас, у кого еще нет второй инициации, не имеют права наблюдать за тем, что я провожу за пуджей, которую мы проводим в пятницу. You don't have the right to see the deities when they're undressed. У вас нет права смотреть на божеств, когда они раздеты. But I asked Param Gurudev about that. Но я спросил Параму Гурудева об этом. And he said, for your disciples, they can look, they can watch. И он сказал, что твои ученики могут смотреть на это. So it's everything we have on Fridays, the whole concept of these Zoom programs, puja that I'm doing, japa together, and Bhagavatam discussion. This is all was the idea of Param Gurudev. It's not mine. И то, что происходит по пятницам, вся эта идея зум-конференции, лекции, пуджи, джапы вместе, это была идея Парам Гурудева, это была не моя идея. So to the degree you connect to that idea and you put your heart into that, to that degree you're connected with Shri Guru Parampara and you receive Radha Madan Mohan's blessings, your Gurudev's blessings and the Vaishnava's blessings that you connect into your heart during those programs. И в той степени, в какой вы подключены своим умом и сердцем к этому процессу, вы будете получать благословение от Гуру Парампары, от Гурудева, если вы будете внимательны. So please be mindful and be personal. Поэтому, пожалуйста, присутствуйте здесь и умом, и разумом, будьте персоналистом. Thank you very much. Now you can go on chanting your rounds and I'll do the puja and then we'll discuss further Gopal Tapani Upanishad. Thank you very much. Вы можете продолжать повторять свою джапу. Я сейчас начну делать пуджу, и затем мы продолжим изучать Гопалтапани Упанишад. Спасибо. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. We continue with Gopal Tapani Upanishad. Мы продолжаем изучать Гопалтапани Упанишад. And today it's the seventh lecture, the seventh discussion. Сегодня у нас 7-я лекция. We have the recording, yes, Baldev? У нас все записывается, правда? Yes, but once again we can hear like And now? Shamahrada can. А сейчас? Pe Shamahrada aud bine, eu nu știu de ce mă aud doar. Tu când vorbești, eu te aud ca cu un eco. Are cineva, poate mai are cineva încă pornit microfonul, nu? E de la mine? Trebuie să-l dau mai încet? Cred că e de la mine Shamahrada, dar mai vorbește un pic mai mult.
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама. Eu sunt în regulă, Baldev? Aha, ok. Bine. So, last Friday we finished our discussion by hearing the wonderful statement that was made by Lord Brahma in the Shloka 6. В прошлый раз мы закончили наше обсуждение замечательным утверждением, которое сделал Господь Брахма в 6-й шлоке. Yodhyayati rasati bhavati, yosmrito bhavati samrito bhavati. Whoever meditates upon him means Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha, chants his mantra, meaning the Gopal mantra, and worships him becomes immortal. He becomes immortal. Тот, кто медитирует на него, на Кришну, повторяет его мантру, Гопал-мантру, и поклоняется ему, становится бессмертным. Он становится бессмертным. Yes, Baladev, what? It's still hearing double. I think one of you has volume very loud. Mahlada, maybe you can switch to headsets? Yeah. Otherwise, I just cannot hear Shamahlada, and for me, it's very difficult to speak. Karuna Krishna checked everything in the morning and it was all okay from my side. Just a second. Я не смогу I may not, I don't have headphones. I don't have... Well, let me try to reduce. I reduced as far as possible. Can you speak, Shamahlada, now? Харе Кришна. Вимала Деви писала мне, что все хорошо слышно. Yeah, I hardly hear Shamahlada. I mean, I cannot speak if I'm not hearing the translator, Baldev. Okay, we will investigate for next time. I don't see why nobody else has their microphone turned on. Наванари, когда мы говорим, меня слышно как эхо или как слышно? Нет, вас хорошо слышно, Шамахлада хорошо слышно, Балдева слышно с эхом. Yes, Baldev, we hear you with an echo, but seems to be from our side it's okay. Каунтея, да, нормально? Евгений? Okay. So, dear devotees, if there will be some interferences or something wrong with the sound, just let us know, okay? Дорогие преданные, если что-то будет плохо со звуком, пожалуйста, дайте нам об этом знать. Anyway, let's spiritualize everything. Oma Gyanati Mirandasya Gyana Anjana Shalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shigurave Namaha. Tvam Pita, Tvam Cha Timata, Tvam Bandhu, Tvam Cha Devata. Samsara Pratibodhartam Tasmai Shigurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadameham Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarabhishcha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanibha Vaishnavibha Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Hare Om Tat Sat. So Lord Brahma said in the 6th shloka of Gopal Tapani Upanishad, Yodhyayati rasati bhajati, samrito bhavati. Whoever meditates upon him means Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha, and who chants his mantra, meaning Gopal mantra, about which we already spoke, and worships him, becomes immortal, he becomes immortal. Итак, Господь Брахма говорит в этом 6 стихе, что тот, кто поклоняется ему это Кришне, повторяет его мантру, то есть Гопал мантру, и поклоняется ему, становится бессмертным. Он становится бессмертным. And when the Vedas, and especially the Upanishads, which usually
use a very, very concise language, very sutric language. When the Upanishads repeats some statement 2 times, it means it's really so and it's important. Если Упанишады повторяют что-то, а язык Упанишад, он обычно очень похож на сутру, он очень сдержанный, короткий. Если что-то повторяется в Упанишадах дважды, значит, это имеет большое значение. And Lord Brahma is stressing, Somrito Bhavati. It means that he becomes immortal, he really becomes immortal. Господь Брахма повторяет эту фразу 2 раза. Он становится бессмертным. Он на самом деле становится бессмертным. And thus, in this 6th verse, Lord Brahma, as we spoke, he revealed the fruit of his own internal meditation on Govinda, Gopal. И Господь Брахма проявляет свою собственную реализацию об именах, кто такой Кришна, кто такой Гопал. And he also reveals the result of this chanting. И он также проявляет, каков результат повторения этой мантры. Deity, whoever is meditating on Krishna. Деити, кто бы ни думал о Кришне, кто бы ни медитировал на него. Bhajati, whoever is worshipping Shri Krishna. Баджати, кто бы ни поклонялся ему. And the most important, Rasati, whoever takes pleasure in worshipping Krishna or in relishing his internal relationship with Krishna. И самое важное, расати, это тот, кто наслаждается своим служением Кришне или наслаждается внутренней расой. He will attain this exalted result. Он достигнет этого высшего результата. And as we know, the structure of one of the main idea of Upanishads is immortality. И как вы знаете, одна из главных идей Упанишад — это бессмертие. Asatama sadgamayo tamasima jyotirgamaya mrityam mam amritam gamayo. Now I am mortal in this material world, please make me immortal. Я смертный сейчас в этом материальном мире, пожалуйста, сделай меня бессмертным. Therefore, when Lord Brahma is saying Samrito Bhavati, that you become immortal, it means that actually you're ending your Janma, Mrityu, Jara and Vyadhi. И когда Господь Брахма говорит, что Он становится бессмертным, значит, вы прерываете этот цикл Джанма, Мритью, Джара, Видхи. Which means birth, death, old age and disease. Что значит рождение, старость, болезни и смерть. You get rid of all of your karmas and you attain liberation from the cycle of birth and death. Вы освобождаетесь от своей кармы и получаете освобождение из цикла рождения и смерти. And as you remember, Prabodhananda Saraswati also indicates that this statement that you become immortal means that you really attain your Siddha Deha, your spiritual body. И как вы помните, мы говорили про Бодхананда Сарасвати, также утверждает, что утверждение, что он становится бессмертным, означает, что вы достигаете своей сварупа, формы сварупы. And Siddha Deha is distinct from your subtle body and is distinct from your gross material body. Вернее, Сида Дехи. Сида Деха отличается от вашего тонкого тела, от вашего грубого тела. It represents the soul's unchangeable nature or spiritual form, also called Svarupa. Она представляет собой неизменную природу души или духовное тело, которое также называют сварупой. Now this form is a kind of like dormant, unmanifested in our heart. Сейчас эта форма, она дремлет в нашем сердце, она не проявлена. But it will start growing by the process of Shravana and Kirtana. Но она начнет проявляться в процессе Шраванам и Киртанам. And the primary purpose of this Siddha Deha is to allow a devotee to be engaged in the eternal pastimes of the Lord in the spiritual world and in serving Shishirada and Krishna in the spiritual world. И первичное назначение этой Сиддадехи — позволить душе участвовать в вечных играх в духовном мире Рады и Кришны. Along with other eternal associates of the Lord in the spiritual world. Вместе с другими вечными спутниками в духовном мире.
And this is the meaning of an alternative translation of this verse from Gopal Tapani Upanishad. И таково значение этого альтернативного перевода шестой шлоки Гупалтапани Упанишад. That he who meditates on Krishna chants his name, and who, interesting, so not bhajati in this case doesn't mean worship, bhajati means chanting his name. Тот, кто служит ему, и как в этом переводе сказано, тот, кто повторяет его имя, не просто служит, а тот, кто повторяет его имя. Mm-hmm. And then he becomes an associate of the Lord. Он становится спутником Господа. I think this translation is given by Vishwanatha Chakravarti Thakur. Мне кажется, этот перевод дал Вишванатха Чакраварти Такур. So now let's go to the seventh shloka, Давайте перейдем к седьмой шлоке, in which the sages are asking Lord Brahma. в которой мудрецы спрашивают Господа Браму. Sages means the four Kumaras. Мудрецы — это 4 кумаров. And they're asking, what is his form? Kim tad rupam? И они спрашивают, какова его форма, Kim rasanam? How does one relish him? как можно наслаждаться им, And katham vahav tad bhajanam? How does one engage in his worship? и как можно поклоняться ему. Please explain all these things to us, for we are eager to learn. Пожалуйста, объясни все это, ибо мы жаждем знать. And the answer of Lord Brahma is contained in the next shloka, and the shloka 8, И ответ Брамы — это 8 шлока, and which he is saying. в которой он говорит. And interestingly, that the verse starts with tad u hovacha hairanyaha, which means that the golden one answered. И эта шлока начинается со слов, которые переводятся как «золотой ответил», Because Lord Brahma has a golden complexion, потому что Господа Брамы золотое тело, which symbolically means that he has a pure consciousness. Символически это значит, что у него чистое сознание. So therefore he has the right to give the answers to those questions. Поэтому у него есть право давать ответы на такие вопросы. So this is the logic of calling Lord Brahma. Suddenly this golden one is replying. So it's not a kind of like whimsical statement. It's a very, very important logical statement, which means that he's qualified to speak. То есть это причина, почему здесь вдруг употребляется такая фраза, что «золотой ответил». То есть это не случайное совпадение, что вдруг сказали о цвете его тела. Это говорит о том, что у него есть должная квалификация отвечать на этот вопрос. So we know when somebody is tamasic, then usually he's a kind of like dark person. Мы знаем, что когда кто-то тамасичный, он выглядит темным. Therefore, those colors, they represent the consciousness of the person. Цвета, они определяют сознание человека. So Lord Brahma replied, Господь Брахма ответил. Gopavesham abrabham tarunam kalpadruma shritam. That form is dressed as a coward, has the color of a cloud, is useful, and has taken refuge under a desire tree. Этот облик одет как пастух, имеет цвет облака, молод и нашел убежище под деревом желаний. So let's quickly analyze what Lord Brahma is saying here. Давайте быстро проанализируем, что говорит Господь Брахма в этом стихе. Because by analyzing what Brahma said, we go deeper into the meaning of Gopal mantra that we are chanting daily. Потому что, анализируя слова Брахмы, мы погружаемся вглубь Гопал-мантры, которую повторяем каждый день. And devotees who would chant in the future, the understanding that you receive today is actually a kind of like deposit into your future devotional life. So please be attentive, because it's relying to you also. И преданные, которые в будущем получат вторую инициацию, для вас это тоже очень важно. Вы можете положить это на ваш склад, хранить это то, что мы будем обсуждать сегодня, потому что это вам пригодится и будет полезно в будущем.
So Lord Brahma, first of all, he's saying that he's Gopavesham, that he's dressed like a coward. Господь Брахма говорит, он гопавеша, он одет как пастух. And we already spoke with you that Krishna has a hobby, I mean, that's his life. He likes cows. Мы говорили с вами, что жизнь Кришны такова, что он пастух, он любит коров. If we have a choice what to dress, usually we put some dirty t-shirts and we put some jeans, some sneakers, and a baseball cap, and life must go on. Когда у нас есть выбор, во что одеться, мы выбираем обычно джинсы, какую-то грязную футболку, кроссовки, бейсболку, и так мы двигаемся по жизни. The clothes of a person represents his consciousness. Одежда человека определяет его представляет его сознание. Mhm. I don't remember the name of. I have a god brother. He's living in Uzbekistan. He's from England, but somehow because of his work, his career, he's living in Uzbekistan. У меня есть духовный брат, он живет в Узбекистане. Я не знаю, как он туда попал, как-то по работе, хотя он родом из Англии. And usually Param Gurudev is very strict when devotees are wearing karmic clothes. He's cutting on them. И обычно Парам Гурудев очень строгий, когда дело касается кармической одежды. Он всегда обрубает преданных, когда они носят кармическую одежду. But this devotee, usually when he's he's really dressed like a gentleman. Но этот преданный, когда он одевается как джентльмен. And Param Gurudev usually is saying, you either dress like him or put on a dhoti, so no choice. И Парам Гурудев обычно говорит, либо вы одеваетесь как этот преданный, либо одевайте сразу дхоти, у вас нет выбора. Mm-hmm. So our dress represents our consciousness. Наша одежда представляет собой наше сознание. The way we dress represents our values in life. То, как мы одеваемся, представляет наши ценности в жизни. Mm-hmm. And you remember your teenage age when usually you put some t-shirt with either, I don't know, in my time it was, if you have a t-shirt with Metallica or Pink Floyd, you are cool. И вы помните в своей юности, во что вы одевались? В мое время надо было одевать футболку с Металликой или с Pink Floyd, тогда вы считались крутым. Mm-hmm. The first programs that Baladev attended, he was wearing a t-shirt with Motorhead. Первые программы, которые посещал Баладева, он был одет в футболку с группой Motorhead. And he was wearing many for long months. И он держался за эту футболку долгие месяцы. So, again, the way we are dressing, the way we are speaking, the way we are eating, the way our house is arranged, is speaking about our personality and our inner core values. Итак, еще раз, то, как мы говорим, то, как мы одеваемся, то, как обустроен наш дом, говорит о наших внутренних ценностях. And when Krishna has a choice to dress himself freely in whatever he wants, и когда у Кришны есть выбор одеться по его собственному желанию, во что он хочет, Gopavesha, he immediately is putting the dress of a Gopa, of a Gopal, because he likes to tend the cows. Он сразу же одевается в одежду пастуха, потому что ему нравится пасти коров. And now, usually we know very well how our mother dress. Мы знаем, как нашей маме нравится одеваться. And we know how our fathers usually are dressing themselves, and our brothers, our sisters, our friends. Мы знаем, как одевается наш отец, наши братья, сестры, наши друзья. And we know why, because they are dear to us. И почему? Потому что они нам дороги. In the same way, we should know how Krishna is dressed. Таким же образом, мы должны знать, как одевается Кришна. Because usually we have a very, very vague understanding about how Krishna is dressed. Потому что обычно у нас очень туманное понимание о том, как он одевается. Oh, something yellow there and something on his head.
Что-то желтое и что-то на голове он носит. And not a saxophone, but a flute, that I know for sure. И вот то, что я точно знаю, это то, что у него не саксофон, а флейта в руках. And that means that our meditation on Krishna is also very vague, very superficial, and unsubstantial. Это значит, что наша медитация на Кришну также очень туманная, очень разрозненная и неполноценная. But dhyayati rasati, at least when we are chanting Gopal mantra, we have to meditate on how Krishna is dressed and how exactly he is looking. Но дхьяйти и расати означает, что когда мы медитируем на Кришну, мы должны точно знать, во что он одет. So, in his Gopa Vesha and his dress of a coward, he has some accessories which include В своей одежде, облике пастуха у него есть аксессуары. so he is wearing his yellow dhoti, Он носит желтый дхоти, which actually represents the color of Shrimati Radharani. который означает цвет Шримати Радхарани. And Shrimati Radharani also is wearing usually blue saris, blue dresses, which represents Shri Krishna. Шримати Радхарани обычно носит голубые и синие сари и гопи-дрессы. Это означает Кришну. But that's exactly the reason why Shri Krishna is known as Pitambara, because he is wearing this yellow cloth. Это то, почему Кришну называют Питамбара, потому что он носит желтую одежду. He has a scarf dropped over his shoulders and tied sometimes around his waist. У него есть шарф, который он носит вокруг, закидывает вокруг шеи. Иногда он носит его вокруг своей талии. He has either a turban or he sometimes is wearing also a crown or a peacock feather, which is known as Sikha Pincha. У него есть тюрбан, или иногда он носит корону, а иногда просто павлинье перо, которое называется сикха пича. And he has long black curly hairs. У него длинные кудрявые волосы, And черные. the Shastras is mentioning that his black hair is exactly this intense black color of a crow's feather. И говорят, в шастрах написано, что цвет его волос — это цвет вороной черный цвет. And you know, sometimes you can see the man when he's wearing some long hair. И знаете, когда вы можете иногда замечать, когда мужчина носит длинные волосы, But because they're not so clean, it's a kind of like oily. The sensation is that he has a oily hair, kind of like. но так как они не всегда опрятно носят эти длинные волосы, кажется, что они жирные волосы. But it's said that when Krishna has his long hair, it's very fragrant, which means automatically that it's very, very clean. Но в шастрах написано, что Кришна, его длинные волосы очень ароматные. Это значит, что они чистые. He has a variety of different jewels on his body, jewel-studded ornaments. У него очень разнообразные украшения на своем теле, разные украшения, рисунки. And his earrings, he has many types of earrings, but the most cherished by him are the earrings that are called makara. И у него множество разных серег, но серьги, которые нравятся ему больше всего, называются макары. Makara is a form of like shark and elephant. It's a combination of a few animals. They're very, very mystical actually. Like crocodile and shark, it's a combination of a few aquatic animals. Макара — это мистическое животное, это что-то между крокодилом и акулой. Это очень мистическое животное. He has a pearl necklace around his neck. У него жемчужное ожерелье вокруг его шеи. And also he's wearing a gunjamala Также он носит гунджамалу. necklace. Gunjamala, it's a kind of like
Also, it's a necklace, but it's not made from jewels. It's made from this kind of seeds. If you can see, these are the gunja seeds. Также у него есть ожерелье, которое называется гунджамала. То есть это такие своего рода четки из бусин, из этого растения. Это семена растения годжи. And in Vrindavan, he likes them much more than he likes some golden ornaments or some pearls. И во Вриндаване ему нравятся такие украшения, такое ожерелье, намного больше, чем золотые ожерелья. And in puja, if you want to please Gopal, you should offer him this gunjamala, dress him with gunjamala, and he is really, really pleased. Во время пуджи, если вы хотите удовлетворить божество, вы предлагаете ему такую гирлянду, такое ожерелье кунджамалу, и он будет очень удовлетворен. He is wearing different types of garlands Он носит разные виды гирлянд, from the fresh flowers of Vrindavan forest. из свежих цветов вриндаванского леса. The big garland that usually he's wearing is called Vanamala, Большая гирлянда, которую он носит, называется ванамала, and it reaches down to the feet of Krishna. и она касается стоп Кришны. But sometimes he also, in parallel, he wears a smaller garland made by different colored flowers and leaves and buds from Vrindavan bushes and Vrindavan trees. Но иногда он также одновременно с этим носит более короткую гирлянду, которая сделана из свежих цветов и листьев и бутонов вриндаванского леса. And this is called Vaijayanti Mala. Ее называют Вайджаянти Мала. And there is a whole team, an army of gopis who usually are working on those garlands. Есть целая команда, армия гопи, которые работают над этой гирляндой. His forehead is always decorated with tilak, Его лоб всегда украшен тилакой. and this tilak is known as Drishta Mohana. Эта тилака называется Дришта Мохана. Drishta Mohana means that as soon as you see it, you become bewildered. It's so beautiful. Это переводится как только ты видишь эту тилаку, ты сразу же впадаешь в иллюзию, ты сразу же теряешь сознание. And Krishna's body is decorated with different minerals found especially on Govardhan Hill. И тело Кришны также украшено разными минералами, которые особенно часто встречаются у холма Гавардхан. And in Vrindavan area also. И вообще на территории Вриндавана. So those are different types of and different colors of clay that Krishna is decorating with different dots and lines and different marks. They're very, very beautiful. He likes it very much. It's a kind of like proto tattoo thing. So everything is coming from Krishna. Even this tattoo thing is coming from him. Эта глина, у нее глина и минералы имеют разные цвета, и Кришна украшает ими свое тело различными узорами, точками, линиями. Это похоже на татуировки, то есть даже татуировки происходят от Кришны. And he always carries his flute. И он всегда носит с собой свою флейту. He has different type of flutes that he uses for different occasions. Для разных случаев у него разные флейты. But usually his main flute is tucked onto his waist. Его главная флейта обычно у него за поясом. And if Shrimati Radharani really wants to frustrate him, then he's stealing his flute. Если Шримати Радхарани хочет его как-то раззадорить, она ворует эту флейту. And this is one of the beloved pastimes of the gopis, how to steal his flute. Это одна из любимых игр гопи, как украсть флейту Кришны. Because otherwise, when he is playing his flute, he's stealing their hearts. Потому что когда он играет с гопи, он крадет их сердца. Now, Lord Brahma then further he's describing that Abraham, that he has the color of a dark cloud. Затем Господь Брахма говорит: Абрабхам, у него цвет облака.
like a rain cloud, and he is called, therefore, because his body is the color of the rain cloud, therefore he's called Shyama. Потому что его цвет тела — это цвет грозового облака, его называют Шьяма. And we'll not go now deep into that, but this color of Shyama is actually the color of Shringara Rasa, conjugal love. Мы не будем сильно углубляться в детали, но цвет Шьяма — это цвет любви, супружеской любви, супружеской расы. It's not black. Это не черный цвет. It's much more complicated, a much more complicated color. Это более сложный цвет. And Tarunam, which means that he is always useful. Тарунам означает, что он всегда юн. So Brahma is directing us, guiding already us in our meditation. That Rasanam, we have to relish him, and he's describing how he's looking, how he's dressed, how what is his age, and he's saying he's always useful. То есть Брахма направляет нас в нашей медитации. Он говорит о том, как он выглядит, каков его возраст. И Брахма говорит, что он всегда молод. And he's useful not just by from the point of view of his age, biological age. И он молод не только с точки зрения своего возраста, своего биологического возраста, But from the point of view of his inner mind state. но с точки зрения своего внутреннего состояния. When the mind is sharp, Когда разум острый, then a person is useful, he's energetic. такой человек, он молод, он энергичен. Sometimes we look at our devotees Иногда мы смотрим на наших преданных, who are using this classical motto, chant Hare Krishna and be happy, которые используют этот классический девиз «Повторяй Харе Кришна и будь счастлив». but they really don't look happy. Но на самом деле они не выглядят совсем счастливыми. He has 25 years, but he's looking from the point of view of energy that he has or she has, is looking like an old man or an old lady. Такому преданному может быть 25 лет, но с точки зрения энергетики, которую он собой представляет, он чувствуется как старик или старушка. And I can watch it during the Sunday programs. The devotees movement is like a kind of like a very, how to say, very like older people, you know, very slow and a kind of like, oh, this pain here and there. It actually is speaking about ama, about toxins in your body and toxins in your mind. Я замечаю на воскресной программе, как двигаются преданные, как они делают свое служение. Часто они двигаются очень медленно, у них что-то болит где-то в пояснице. Это говорит лишь о том, что их тела заполнены токсинами, заполнены амой. And on the contrary, for example, when we hear about Srila Prabhupada, he was very youthful in spite of being 70 years. И наоборот, когда мы слышим о Шриле Прабхупаде, он вел себя очень молодо, хотя ему было 70 лет. He was walking faster than the young disciples walking behind him. Он ходил намного быстрее, чем его молодые ученики, которые бежали за ним следом. He was very sharp. У него был очень острый ум. His movements were very graceful. Его движения были грациозными. So this means useful. Это значит молодость. And we have a description in Brahma Samhita regarding that aspect of Krishna's personality. У нас есть описание этого аспекта Кришны в Брахма-самхите. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Navayovanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. It's the 533 Brahma Samhita. And the verse is saying, I worship Govinda, the primeval Lord, who is inaccessible to the Vedas, but obtainable by pure unalloyed devotion of the soul, who is without a second, who is not subject to decay, is without a beginning, whose form is endless, who is the beginning and the eternal Purusha, yet he is a person possessing the beauty of a blooming youth. Это стих из Брахма Самхиты 5.33, который переводится.
Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, непостижимому даже посредством вед, но достижимому преданностью души. Он единый, непогрешимый, безначальный и бесконечный. Он начало, и хотя он старейший, он вечно юн и прекрасен. So Advaita means without a second. Адвайта означает тот, у кого нет второго. Achyuta means infallible or without decay. Ачута означает непогрешимый или без греха. Anadim means without a beginning. Анадим означает без начала. Anantarupa means one who possesses unlimited forms. Анантарупа – тот, кто обладает бесчисленным количеством форм. Adyam means primeval, there is a word in English, изначальный, Adyam. Оригина. Original, yes. Original, or they, here is described like the beginning of everything, yes. The origin, the beginning of everything. Адиам – это изначальный, то, из чего все происходит. And now we have a contrast description, simultaneous contrast descriptions that this verse is saying that he's Purana Purusham, which means that he's the most ancient or oldest person. И сейчас у нас есть такой контраст. Пурана Пурушам означает, что он самый древний. And at the same time, he's Navayovanam, blooming youth. В то же самое время он Навайованам, то есть он цветущая молодость. So he's the oldest, То есть он старейший, but not the oldest in the Christian sense, that when Christian theologians try to describe, or iconographers try to depict, to paint God, then usually they're painting him like a very, very old, ancient man with a beard, and he's a kind of like cranky, angry, and imagine like that. но он старейший не так, как его представляют собой христианские иконописцы, или в христианской парадигме его представляют как старого, седовласого, с бородой, ворчливого старика. Yes, Krishna is Purana Purusham. He is the most ancient person because he is the origin of everything. Да, Кришна и есть старейшина, старейший из всех, потому что он является изначальным источником всего сущего. But at the same time, Navayovanam, blooming youth, and Prabhupada specifically said something like he's looking like a 16 years boy. Но он также навоеванным, то есть он цветущая юность. И еще Прабхупада говорит, что он выглядит как 16-летний мальчик. Even when he was 120 years old and had already a lot of sons and grandsons, still he was looking like Navayovanam. Даже когда ему было 120 лет, у него уже были множество детей и внуков, он все равно выглядел молодым, он был навоеванным. And Vedeshu Durlabham, he is not accessible through Vedas, Ведешу Дурлабхам, он непостижим при помощи вед, but Adurlabham Atma Bhakto, you can realize him through the pure devotion of the soul. а Дурлабхам Атма Бхакта вы можете постичь его при помощи чистой преданности души. So that's, we spoke in regard to Tarunam, which means that Krishna is always useful. Мы упоминаем это в связи с Тарунам, то есть когда Брахма говорит, что Кришна вечно юн. And then Lord Brahma is saying another very interesting thing, that Kalpa Drumashritam, he has taken shelter under a desire tree. Затем Брахма говорит еще одну интересную вещь. Он говорит, что Господь Кришна нашел прибежище под деревом желаний. And the Goloka Vrindavana is full of those Kalpa Vrikshas, desire trees that are fulfilling any desires of the persons who are addressing them. Галока Вриндавана полна этими деревьями желаний, которые исполняют желания тех, кто обращается к ним. And the commentators are explaining that these Kalpadruma trees, they're symbolically represents the Vedas themselves. Комментаторы говорят, что Калпа Врикша представляет собой олицетворенные веды. Because the most
beautiful gift that you can receive is the gift of transcendental knowledge. Потому что самый прекрасный подарок, который вы можете получить, это подарок знания трансцендентного. Because when you have knowledge, you can act properly and you can obtain proper results. Потому что когда у вас есть знания, вы можете действовать правильным образом и получить правильные результаты. Proper results and proper fruits also. Правильные результаты и правильные последствия. In Bhagavad Gita 16:23, Krishna is saying, В Бхагавад-гите 16.23 Кришна говорит: Yakshastram vidimutsrijya vartate kamakarata nasasidim avapnoti nasukam na paramgatim. That he who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. And vice versa, the other way around also is true. И наоборот, это также является правдой. That he who fulfills the scriptural injunctions and acts according to Vedic knowledge Тот, кто выполняет предписания Вед и действует в соответствии с ведическим знанием, he attains siddhi, perfection, он достигает ситхи, совершенств, he attains sukham, which means happiness, он достигает сухам, что значит счастье, and paramgatim, he attains the final supreme destination. и парамгати, он достигает высшей цели. So Krishna is always hanging under the Vrindavan's desire trees. Поэтому Кришна всегда проводит время под деревьями Калпаврикша во Вриндаване. And he has a special relationship with all the living entities in Vrindavan. У него есть особенное отношение со всеми живыми существами во Вриндаване, Including the Kalpa Vriksha trees, which technically are in Shantarasa, but it's not Vaikuntha Shantarasa, it's Goloka Shantarasa, which has a special personal flavor in relationship with Krishna. включая деревья желаний. И хотя технически говоря, деревья желаний находятся в Шантарасе, но это не Шантараса в Вайкунтхи, которая более нейтральная. То есть это Шантараса, у которой есть преданность, то есть она с другим. So now, first, Lord Brahma gave a very general sutric description of who is Krishna, what means bhajati, what means rasati, what means dhyayati, what means meditating on him, what means worshipping him, and what means relishing him. Вначале Брахма дал нам в короткой форме описание, кто такой Кришна, что значит медитировать на него, что значит поклоняться ему, что значит испытывать вкус в отношениях с ним. And in the next 3 verses, 9 to 11, Lord Brahma now is giving some very important details. И в следующих 3 стихах, с 9 по 11, Господь Брахма дает нам очень важные детали. And these details are very, very useful for a sadhaka in his inner meditation during Gopal mantra. И эти детали очень важны для садаки во время его внутренней медитации, во время повторения Гопал-мантры. And Lord Brahma is saying, Господь Брахма говорит: Tadiha shloka bhavanti satpundarika nayana migambam vaidyutam bharam dvibhujam gyana mudradyam vanamalinam ishvaram gopa gopi gavavitam suradruma talashrayam divyalankaranopitam ratna pankajam madhyagam kalindi jalakola sangi maruta sevitam chintayan chetasa krishna mukta bhavati samstehe iti. Lord Krishna's eyes are like perfect lotus petals, his bodily color is that of a monsoon cloud, and his garments are the color of lightning. Глаза Господа Кришны подобны совершенным лепесткам лотоса, цвет его тела – цвета муссонного облака, а его одежда – цвета молнии. He has 2 arms, and his hands are held in the Jnana Mudra. He is wearing a garland of forest flowers. У него 2 руки, и его ладони сложены в гьяна-мудре, на нем гирлянда из лесных цветов.
He is surrounded by coward men, coward girls, and cows, and sees decorated with divine ornaments on a jeweled lotus at the foot of a heavenly desired tree. Его окружают пастухи, пастушки и коровы, и он сидит, украшенный божественными украшениями, на драгоценном лотосе у подножья небесного дерева желаний. He is fanned by pleasant breezes, moistened by spray from the waters of Kalindi, which means Yamuna. Его обдувает приятный ветерок, увлажненный брызгами вод Калинди или Ямуны. And now, dear devotees, be attentive. Anyone who meditates on Krishna in this way will be liberated from the repeated birth and death. И сейчас, дорогие преданные, будьте внимательны. Тот, кто медитирует на Кришну таким образом, освободится от повторяющихся рождений и смертей. So again, I want to repeat that Lord Brahma is sharing his inner, most confidential realizations that he himself obtained by his meditation, by his sadhana, by his tapasya. Я снова хочу повторить, что Господь Брахма делится своими внутренними реализациями, которые Он сам получил в результате медитации. And he's openly sharing it with his own disciples, in which he has a lot of trust, and therefore he's sharing these secret revelations. И Он делится этим знанием со своими учениками, в которых у Него есть полное доверие. Именно поэтому Он делится таким сокровенным знанием. So he's not just transmitting the mantra and in a kind of like dry way transmitting the siddhanta that accompanies this mantra. То есть Он не просто передает мантру и очень сухим образом передает сиддханту, которая связана с этой мантрой. He is also touching this mantra with his own bhava, with his own devotion. Он также касается этой мантры своей собственной бхавой, своей преданностью. In other words, the inner realizations of a guru, of a spiritual master, plays a crucial role in manifesting the mantra in the consciousness of a disciple. Другими словами, реализации гуру, его собственные переживания играют очень важную роль, краеугольную роль в том, когда эта мантра проявляется в сознании ученика. The mantra in itself is very, very powerful. Мантра сама по себе очень могущественна, But you need to activate it. но вам нужно ее активировать. Who is activating it for you? И кто для вас активирует эту мантру? The spiritual master is activating it by his own touch of his own inner realizations. Духовный учитель активирует эту мантру тем, что он вкладывает в нее свои собственные реализации. So the example is with this explosive material which is called C4. It's a dynamite. We know it's a dynamite. И как пример можно привести, есть взрывное вещество, которое называется Си4 или динамит. So it's a highly explosive material. It can blow even big houses, I mean, big structures, bridges and so on. Это очень взрывоопасное вещество, оно может взорвать большие конструкции, большие дома, большие мосты и так далее. But you need a detonator. Но вам нужен детонатор, Otherwise it doesn't explode. иначе оно не взорвется. So in the same way, the Vedas, the Vedic mantras, they contain a lot of power, a lot of energies. Таким же образом, веды, ведические мантры, они содержат в себе очень большое могущество, очень много энергии. But they should be activated for you. Но их должны активировать для вас. And that's exactly the role, one of the roles of the spiritual master. И это одна из ролей духовного учителя. And in his Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami is elaborating on this point. В Бхакти Сандарбе Джива Госвами объясняет это подробнее. He's saying that when the transcendental mantras are chanted by great saints, Он говорит, что когда трансцендентные мантры повторяют великие святые,
the mantras themselves become surcharged with still more potencies. Мантра набирается еще больше энергии. And thus, initiating gurus also impart their transcendental touch to mantras. Итак, гуру, который дает инициацию, дает также свою энергию с этой мантрой. And we have a indirect confirmation in Srimad Bhagavatam itself, 113. У нас также есть подтверждение в Шримад Бхагаватам 1.1.3. Nigama kalpa taror galitam palam sukha mukam amrita drava samyutam pibata bhagavatam rasam alaya muhur ahorasika bhavi bhavukaha. O expert and thoughtful man, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. О искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. So we have a fruit which is ripe, which is beautiful, which is very, very juicy and tasty. Итак, у нас есть плод, фрукт, который очень сочный, который очень вкусный, который очень сладкий. But this fruit was transmitted by Shukadeva Goswami, Но этот фрукт передал Шукадева Госвами. and therefore it becomes even more tasty, even more juicy. И поэтому этот фрукт стал еще более сладким, еще более сочным. And Bhagavatam is saying, it emanated from the lips of Shukadeva Goswami, therefore this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. В Шримад Бхагаватам говорится, он изошел из уст Шри Шукадева Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. So, when the saint or the spiritual master is transmitting the mantra, Когда святой или духовный учитель передает мантру, then he invests his own flavor to that mantra, он включает туда свой собственный вкус, his own seva vritti, which means his own inner aspiration to serve Shri Krishna in a certain way. он включает туда свою севаврити, свое внутреннее желание служить Кришне определенным образом. He is investing his own eagerness to serve the Lord. Он включает туда свою собственную жажду служить Господу. He invests his own love to Shri Krishna and to his spiritual master. He is investing in that mantra. Он включает в эту мантру свою любовь к Кришне и свою любовь к духовному учителю. And those who are eager to receive that, they receive that. И те, кто жаждут получить этого, получают ее. But now, we should not put everything just on Shri Guru's shoulders and consider that everything will be done by him. Но мы не должны возлагать все на плечи Шри Гуру и думать, что все он сделает сам. So the mantra is powerful, Shri Guru is powerful, he invests his own Shakti's energy, he is transmitting it to me, I have it, everything is ready, and I should attain perfection immediately. Мы не должны думать, что мантра могущественна, Шри Гуру могущественен, он включает в мантру свои шакти, свои энергии, свои реализации, и я просто получу ее готовой, и все будет готово. Because despite the all-powerful potencies inherited in the authentic mantras, Потому что, несмотря на могущество, которыми обладают мантры, and despite the sweetness and Shakti and his own realizations that the spiritual master invested in the mantra that he is transmitting, и несмотря на то, что духовный учитель включил в эту мантру свои собственные реализации, свои энергии, свой вкус, the benefit received from chanting that mantra will also depend благо, которое получит человек, повторяя мантру, будет зависеть upon the chanter's purity of the heart от того, насколько чисто сердце того, кто воспевает эту мантру. and the purpose, the motivation, why the disciple is chanting that mantra.
и его цели, его мотивации, почему он воспевает эту мантру. So you as a receiver also have to be qualified. То есть вы, как принимающая сторона, тоже должны обладать квалификацией. You have to be pure in heart and your motivation have to be pure. Вы должны быть чисты сердцем, и ваша мотивация должна быть чиста. But the extent to which durdaiva or bad habits, impurities cover our hearts, Но в той степени, в которой дурдайва или плохие качества, плохая судьба покрывает наше сердце, proportionally it affects our ability to chant the mantra purely and to taste its power and its juice and its nectar contained inside. в той степени это мешает нам получить полным образом, почувствовать вкус и сладость этой мантры. So Jiva Goswami is saying in Bhakti Sandarbha that if you are not pure in receiving the mantra, Джива Госвами говорит в Бхакти Сандарбе, если вы не чисты, когда воспеваете мантру, then the mantra even can become harmful to you. то мантра может даже принести вам вред. So it's an interesting statement. Очень Actually, интересное суждение. that's exactly what's happening when devotees are chanting these offenses. Это то, что происходит, когда преданные повторяют с оскорблениями. The mantra that is meant to give you the most benefit actually becomes harmful to you because you don't know how to treat it in a proper way. Мантра, которая должна была принести вам все возможные блага, приносит вам вред, потому что вы не знаете, как правильно с ней обращаться. Now, some devotees are going into a very, very far extreme by saying that the mantra we receive should be received only from a Mahabhagavata Shuddha Vaishnava. Некоторые преданные впадают в крайность, когда говорят, что мантру, которую мы получаем, мы должны получить только от Уттама Адикари, от Шуда Вайшнава. He should be an Uttamadikari, a Mahabhagavata, a liberated soul, an eternal associate of the Lord. Он должен быть Уттама Адикари, Махабхагаватой, освобожденной душой, вечным спутником Господа. Ideally, it is really so. В идеальном случае именно так и должно быть. But when we use the word only, then it's an extreme. Но когда мы используем слово только таким образом, это является крайностью. Because devotees are going so far when they are saying that if you received a mantra from a Kanishta Adhikari or a Madhyama Adhikari, then your chanting is useless. Потому что преданные заходят настолько далеко, что говорят, если ты получил мантру от Каништха или Мадьяма Адикари, то твое повторение мантры бесполезно. But we know that our friends who taught us Hare Krishna mantra in the beginning, they were not pure Mahabhagavata Uttamadhikaris. Мы знаем, что преданные, которые вначале учили нас повторять мантру, они совершенно не являются Махабхагаватами или Уттамадхикари. I know a devotee in Moldova, he was a drug addicted. Я знаю одного преданного из Молдовы, и он был наркоманом. He was a devotee in the sense that he had faith. Он был преданным в том смысле, что у него была вера. But on the level of his own practice, he wasn't the best example. Но на уровне собственного примера, своей собственной практики, он не являлся лучшим примером. But he brought to Krishna consciousness maybe 40-50 people who became very nice devotees. Но он привел в сознание Кришны 40 или 50 человек, которые стали очень хорошими преданными. Therefore, this argument is a kind of like very radical, that only you have to hear the mantra and receive knowledge only from an Uttamadhikari. Поэтому это заявление является очень радикальным, что вы должны получать мантру только от Уттамадхикари. The spiritual life is very, very diverse, and things are much more complicated than black and white explanations. Духовная жизнь, она очень разнообразна, и вещи намного сложнее и
Да, намного сложнее, чем просто черное и белое. Let's not forget that uh, the origin of all the mantras is Sri Krishna himself. Давайте не будем забывать, что происхождением всех мантр является Кришна сам по себе. So technically, all the potencies are coming from him. Поэтому технически все энергии этих мантр исходят из Кришны. And even if a devotee or even a spiritual master who did not yet attain the highest perfection of Bhava Bhakti or the level of Uttama Adhikari, they are still able to transmit the mantra or to transmit knowledge in the case when they don't commit offenses. И даже преданные духовные учителя, которые еще не достигли уровня Бхава Бхакти, еще не Уттама Адхикари, они могут передавать эту мантру. So when they are free from offenses, they also can act as a medium through which the Krishna's mantra descends and transmits to other persons, other people. То есть, когда они делают это без оскорблений, они могут стать медиатором, они могут передавать от Кришны эту мантру далее. So we have the highest qualification and the lowest qualification, but it's qualification. У нас есть высшая квалификация и низшая квалификация, но все это квалификация. Highest qualification is Uttama Adhikari, lowest qualification is a Kanishta Adhikari. Высшая квалификация — это Уттама Адхикари, низшая квалификация — это Каништа Адхикари. So in the case of a Kanishta Adhikari, if he doesn't commit offense in transmitting the mantra, then he acts as a via medium through which Krishna also sends his potencies, his blessings, his knowledge, and so on, his mantras. Поэтому если Каништа Адхикари в своем процессе передавания мантры не совершает оскорблений, он тоже становится чистым источником, чистым медиатором, через которого Кришна посылает свои благословения, свою энергию и свое могущество. If devotees will have some questions about that, we can talk after I'll finish. Если у преданных будут вопросы по этому поводу, мы можем их обсудить после того, как я закончу. But now let's see a few statements regarding this 9-11 verses from Gopal Tapan Upanishad made by Baldev Vidyabhushan and his commentary. Сейчас давайте посмотрим на некоторые аспекты, которые приводит Баладева Видьябхушана в своем комментарии по поводу вот этих стихов 9 по 11. Baldev Vidyabhushan is writing that Krishna has eyes opened wide like a lotus. Баладева Видьябхушана пишет, что у Кришны широко распахнутые лотосоподобные глаза. You know that when a person is suspicious, then he is a kind of like looking at you to kind of like, with very, very small eyes. Вы знаете, что когда человек смотрит на вас с подозрением, он щурится и смотрит через прищуренные глаза. So Krishna doesn't have a suspicious look. He has open eyes. У Кришны нет подозревающего взгляда, он смотрит широко раскрытыми глазами на все. And because his eyes had a red portion, it becomes very, very beautiful. Потому что его глаза имеют красный оттенок, они очень красивы, очень прекрасны. And there are different explanations why Krishna's eyes are red. И существует много разных объяснений, почему у Кришны красные глаза. We have some philosophical, some emotional explanations, symbolical explanations. Есть философские объяснения, эмоциональные объяснения, символические объяснения. Symbolic explanations is that his eyes are very beautiful, that you compare them with a lotus flower who has this red tinge of colors. Символическое описание — это то, что его глаза подобны лепесткам лотоса, у которого есть эти красные прожилки. And emotional explanations is that Krishna is always crying for the conditioned souls. Эмоциональное объяснение — это то, Кришна постоянно плачет по обусловленным душам. We have Rasika explanations that actually his eyes are red not because he's crying or because they're just beautiful, but because he doesn't sleep practically.
Есть также расика объяснение, в котором говорится, что его глаза красные не потому, что он плачет по преданным или потому, что они похожи на лотосовые, а потому, что он не спит. So, you know, when a person doesn't sleep, he usually has this red eyes, swallowed eyes. Знаете, когда кто-то не спит, у него обычно красные воспаленные глаза. So, Krishna is a late sleeper. То есть Кришна, он поздно ложится спать, He's late getting in the morning. он поздно просыпается. So he maybe sleeps 20-40 minutes in general during the night because the whole night he's dancing the rasa dance. То есть за всю ночь он спит не более 20-30 минут, потому что он всю ночь танцует раса-танец с гопи. Okay. Then Baldev Vidyabhushan is saying Jnana Mudra Dhyam. Jnana Mudra means that he has his hands in Jnana Mudra. Владева Видябушина говорит, что он держит свои руки в форме гьяна мудры. Technically, this is the Jnana Mudra. Технически вот это является гьяна мудрой. When he wants to make a point, then he says, so dear devotees, be attentive now. Когда вы хотите сделать какое-то утверждение, вы используете эту мудру и говорите: дорогие преданные, будьте внимательны сейчас. There is a beautiful picture with Srila Prabhupada keeping his finger like this and in Jnana Mudra. Есть очень красивая фотография Шрила Прабхупады, где он держит свою руку вот так, это называется гьяна мудра. But in Krishna's case, Jnana Mudra Dhyam means that he doesn't speak with his mouth. В случае Кришны гьяна мудра означает, что он не говорит при помощи своего рта. He's speaking with his flute. Он говорит при помощи своей флейты. And somehow Baldevi Vidyabhushan is connecting Jnana Mudra with his flute playing. И так или иначе Баладев Видьябушина объединяет гьяна мудру с процессом игры на флейте. So in other words, when Krishna wants to make a point, he's playing the flute. Другими словами, когда Кришна хочет сделать какое-то утверждение, он играет на флейте. And then Prabodhananda Saraswati explains in his purport this symbolical meaning of Jnana Mudra. Прабхадананда Сарасвати также в своем комментарии объясняет символическое значение такой гьяна мудры. Why Krishna is described as someone who is keeping his hand in Jnana Mudra. Почему Кришну называют тем, кто держит свои руки, ладони в гьяна мудре? That all of Krishna's behavior is based on knowledge. Все поведение Кришны основывается на знании. He is the source of all knowledge, and everything he's doing in knowledge. He's not doing in ignorance. Он является источником знания, и все, что он делает, исполнено знания. Он не действует в невежестве. And yet he is completely absorbed in his playing on flute. И несмотря на то, что он полностью поглощен игрой на флейте, And he is surrounded by the other cowards headed by Sri Dhamma. и он окружен другими пастухами, возглавляемыми Судамой, Coward girls headed by Radha. пастушками, которых возглавляет Радха, And the cows like Kapila. и коров Капила, как So Капила. Krishna is never alone. Кришна никогда не один. Usually we start our spiritual life is me and Guru. Мы начинаем обычно свою духовную жизнь с утверждения «я» и «мой гуру». Or me and Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Или «я» и Кришна, Верховная Личность Бога. Technically, that's how we start. Me and God. Технически именно так мы начинаем. «Я» и Бог. And then, well, okay, a Guru should be there. Okay, me, God and Guru also. Ну, потом мы понимаем, да, там еще должен быть гуру, поэтому, ну, хорошо, так и быть. Я, Бог и гуру там еще. And then we hear God brothers, God sisters. Okay, me, God, Guru and God brothers and God sisters. Затем мы слышим о важности духовных братьев и сестер. Ну, хорошо тогда. Я, Бог, гуру и еще братья и сестры духовные. Then me, God, Guru, God sisters, God brothers, and all those other ISKCON devotees also. Okay, no problem.
Потом мы переходим на стадию «я», «Бог», «гуру», духовные братья и сестры, ну и все остальные эти преданные из ИСКОН, так уж и быть. But actually, we should understand that Guru, God brothers, God sisters, and all the devotees in ISKCON and all other devotees, eternal associates of Sri Krishna, they are not in a kind, how to say, uh, they're his family. So if you want to have access, if you want to access Sri Krishna, you have to have their mercy. Но мы должны понять, что все эти преданные гуру, другие наши братья и сестры, другие преданные исконы и все остальные преданные — это семья Кришны. И если мы хотим получить доступ к Кришне, мы должны стать частью этой семьи. So therefore it's said that when you receive initiation, you join Sri Krishna's family, Achyuta Gotra. Поэтому говорится, что когда вы получаете инициацию, вы получаете доступ в семью Кришны, в Ачута Готру. Mhm. And this Achyuta Gotra is is quite a family, it's very big. Это Ачута Готра очень большая семья. For example, it's described that Krishna has main 8 friends, gopas. Например, говорится, что у Кришны 8 главных друзей гопов. Now attention, those are just the main 8 gopas who are the heads of different groups of gopas, which number millions of them in the Goloka Vrindavana. Теперь внимание, то есть это просто 8 главных гопов, пастухов, которые являются собой предводителями других групп, в которых еще миллионы преданных. So the closest friend of Krishna is Sridama. Самый близкий друг Кришны — это Шридама. He is the chief amongst the coward boys, and he's very fond of joking with Krishna. Он главный среди других пастухов, и он очень любит шутить с Кришной. Then Sudama, another friend of Krishna, who is very, very devoted, and he's really a friend for Krishna, always for him. Затем идет Судама. Он тоже очень близкий друг Кришны, и он всегда рядом. Кришна всегда может положиться на Судаму. Recently there was in Surat was the Vyasa Puja of Bhakti Bringa Govinda Maharaj. Недавно в Сурате была Весапуджа Бхакти Бринга Говинда Махараджа. And Param Gurudev sung a song for Govinda Maharaj on playing on a guitar. И Парам Гурудев сыграл песню для Бхакти Бринга Говинды с вами, играя на гитаре. They're friends for 53 years. Они друзья уже на протяжении 53 лет. So from the first time they met, they became friends. С первого дня, как они встретились, они стали друзьями. And they remained friends for 53 years. И они остались друзьями на протяжении 53 лет. And when Param was playing this guitar and singing a song about friendship, Govinda Maharaj was crying. И когда Парам Гурудев играл на гитаре и пел песню про дружбу, Бхакти Бринга Говинда Махарадж заплакал. And the main idea of the song that who is a friend? A friend is that whenever you need him, he is there for you. И главная идея этой песни была в том, что кто такой друг? Это тот, кто рядом с тобой, когда он нужен тебе. So Krishna is very, very careful in selecting his friends. Поэтому Кришна очень осторожен в выборе своих друзей. Then he has another friend by the name Dama. He is a key companion of Krishna. Затем есть еще один друг по имени Дама. Он главный компаньон Кришны. Then Vasudama, another close friend of Krishna. Затем Васудама, еще один близкий друг Кришны. Stoka Krishna, another very, very devoted friend of Krishna. И Стока Кришна, очень преданный друг Кришны. And it's described that sometimes he is in the opposite camp, but still he is very attached to Krishna. И говорится, что иногда он в противоположном лагере, но он очень привязан к Кришне. Then Bhadrasena, leader of some other boys, friends of Krishna. Затем Бадрасена, лидер другой группы мальчиков. Then Пастушков. Subala, Arjuna not from the Mahabharata, but Krishna has a friend also by the name Arjuna. It's a Gopa friend. Затем Субала и Арджуна,
у Кришны есть еще один друг Арджуна по имени Арджуна во Вриндаване, не тот Арджуна, который из битвы на Курукшетре. And as I said, they are leaders of different millions of groups of other Gopa friends of Krishna. И, как я сказала, они являются лидерами других групп преданных гопов, которые насчитываются миллионы. So now Shrimati Radharani also has her own groups of gopis devoted to her. У Шримати Радхарани есть свои собственные группы преданных, которые преданы ей. Lalita, Vishakha, Chitra, Champakalata, Tunga Vidya Indulekha, Rangadevi and Sudevi. These are Shrimati Radharani's best friends. Это лучшие друзья Шримати Радхарани. She has also rivals like Chandravali, Padma, and Shaibya. У нее также есть соперницы Чандравали, Шайбья. And besides friends, gopis, Shrimati Radharani has many countless manjaris who are serving Radha and Krishna in their pastimes. Помимо подружек Гопи, у Шримати Радхарани еще также множество манджари, которые помогают и служат в играх Рады и Кришны. I'll give you just a list, a small list. Я просто дам вам небольшой список. Rupa Manjari, Raga Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari, Guna Manjari, Rasa Manjari, Vilas Manjari, Prema Manjari, Mani Manjari, Suvarna Manjari, Kama Manjari, Ratna Manjari, Kasturi Manjari, Ganda Manjari, Netra Manjari, Padma Manjari, Lila Manjari, Hema Manjari, and then we think, and where there is a place for me when there are so many Manjaris. И когда мы слышим этот длинный список, мы сразу думаем, где будет мое место, если уже так много манджари? And this is just a short list, but there are millions of Manjaris there. Это просто короткий список, но их миллионы. And why I'm giving these descriptions? Почему я даю вам все эти описания? You have to be psychologically prepared that you'll not remain an introvert in the spiritual world. Forget it. Вы должны быть психологически готовы к тому, что в духовном мире вы не сможете оставаться интровертом. Goloka Vrindavana is not for introverts. Галока Вриндавана — это не место для интровертов. Some years back, maybe 25 years back, I decided to take a little break of 1 month in my responsibilities in Kiev, in Ukraine Yatra. Какое-то время назад, примерно 25 лет назад, я решил сделать небольшой перерыв от своих обязанностей в Киевской ятре. And 20 years back, not 25, 20. Это было где-то 20 лет назад. And Niranj Maharaj asked me, so what are you going to do? And I said, I want to go with Moksharupa in Vrindavan and I'll stay for the Kartik months in Vrindavan. И тогда Ниранджана Махарадж спросил меня, что ты собираешься делать? И я сказал, что я собираюсь вместе с Мокшарупой поехать во Вриндаван и остаться там на Картику. And he was asking me, where are you going to stay? И он спросил меня, где ты собираешься остановиться? And I said, I don't know yet. Я сказал, я еще не знаю. And he said, I have a disciple, a lady disciple who is living in Vrindavan right next the Madan Mohan Mandir. Он сказал, Would you like to stay there? и он сказал, у меня есть ученица, которая живет в доме прямо напротив Рада Мадан Мохан Мандира. Хочешь ли ты остаться там? And I said, yes, of course. Я сказал, да, конечно. So it's a long story, but she is from America, but she got married by an Indian man. Это долгая история. Это американская преданная, которая вышла замуж за индийского. And this Indian man, he's a Brijabasi, born in Vrindavan. И этот человек, он был в Бриджавасе, рожденный во Вриндаване. And he has a house which is really opposite Madan Mohan Mandir. You can, from our windows, we were looking at the Madan Mohan Mandir. И у него есть дом, который действительно находится прямо напротив Мадан Мохан Мандира. Из наших окон мы видели этот храм. And we resisted there in their house only 1 week.
И мы смогли продержаться в их доме только 1 неделю, because, boy, it was really noisy. потому что это было очень шумно. They were speaking loudly, laughing loudly, singing loudly, quarreling loudly, everything was doing loudly. Shower loudly, cooking loudly, eating loudly, everything was doing loudly. Все, что они делали очень шумно. Они шумно говорили, шумно смеялись, шумно ругались, шумно пели, шумно готовили. Все, что бы они делали, было шумным. And you know, our Western mentality is that we need some privacy. I mean, we need some space. И западный менталитет, он таков, что мы хотим немного приватности, мы хотим какого-то пространства для себя. So after 1 week, we decided to tell him, to tell the grandfather. It was no, it was the father of that Brijabasi, husband of that Mataji. Her name was, I forgot, something Manjari. Her name was. I don't remember now. И тогда мы решили поговорить, сказать это отцу семейства, то есть это был отец того мужа этой преданной. Я не помню, как ее зовут, кажется, Манджари, что-то с Манджари. And I remember when we were getting out of the house with our bags, Я помню, когда мы выходили из дома со своими чемоданами, and he looked at me and he was actually offended that we are leaving his house. он посмотрел на меня, и он очень оскорбился от того, что мы покидаем его дом. Because I perceived him just as a noisy Indian old man who is always shouting, screaming, and making order in the family and so on. Потому что я воспринимал его как обычного индийского старика, который много кричит, наводит порядки в семье. So staying in the doorway, he was asking me, "Where are you going?" И стоя в двери, он спрашивал меня, куда вы собираетесь? And I said, "Sir, I already explained it's a kind of like little bit noisy for us, and we need just some peace because we are very tired after our sevas in the West." Я сказала ему, я уже объяснил, извините, но нам нужно немного покоя, нам нужно тишины, потому что мы очень устали от той севы, которую мы выполняем на Западе. And then he looked into my eyes И затем он посмотрел мне в глаза and he said, "If you want to attain Goloka Vrindavana, you should be prepared that there will be very, very noisy." Если ты хочешь достичь Галоки Вриндавана, подготовься, что там будет очень шумно. In Vaikuntha is very quiet. На Вайкунтхе очень спокойно. Seems to be you are not yet qualified for Goloka Vrindavana. Кажется, ты еще не готов к тому, чтобы попасть на Галоку And I Вриндавана. remember my heart breaks at that point, and I got a lesson. И я помню, как мое сердце защемило в этот момент, и я понял этот урок. Mhm. And he turned to me with this another side, the side of Brijabasi, not the side of just a noisy Indian old man. И в этот момент он повернулся ко мне с другой стороны. Не с той стороны, которую я видел прежде, просто обычного индийского старика, но очень шумного. So our first exam, so to say, is how we integrate in our own communities and sanghas. И нашим первым экзаменом будет то, как мы внедряемся в общество, в ту сангу, в которой мы находимся. And we know usually our communities, everything is happening there. И мы знаем, что в наших общинах происходит все на свете. Some people like you, some people don't like you. Кто-то вас любит, кто-то вас не любит. Some people are playing on your nerves, Кто-то играет на ваших нервах. and they really know how to play on your nerves. И они очень хорошо знают, как играть на ваших нервах. Mhm. And some are praising you, as I said, some are hurting you. Кто-то вас восхваляет, кто-то вас пытается уязвить. Mhm. And especially on Sundays after the prasadam, oh my God, this is really noisy.
И обычно по воскресеньям, во время и после просада, это очень шумное время. The post-prasadam syndrome is starting when our boys starts usually to laugh a lot. Когда начинается этот постпросадный синдром, и наши мальчики очень громко смеются. And sometimes I'm tired and I'm a little bit irritated, but I'm remembering, wait, this is just the beginning. Wait and see what is waiting for you in Goloka Vrindavana. Иногда, когда я очень уставший, я чувствую раздражение, начинаю чувствовать раздражение, но я вспоминаю в этот момент, что постой, это только начало, это начало того, что ждет тебя там дальше, на Галоке Вриндаване. So Krishna is very social. Кришна очень социальный. Of course, those of us who are more introverted now, don't be scared, because you'll receive a special body, Siddhadeka, which doesn't have a nervous system. Те из нас, кто более интровертны по природе, не переживайте, вы не должны быть сейчас шокированы, потому что когда мы попадем на Галоку Вриндавана, мы получим особое тело, Сиддадехи, в которой нет нервной системы. Indians already now, it's a nation who doesn't have a nervous system. Индийцы сейчас это нация, у которой нет нервной системы. But what to speak of a Siddhadeha, it doesn't have a normal nervous system. Что же говорить о Сиддадехе? Там в ней нет обычной нервной системы. And therefore, your body would be ideal for playing with Krishna and his very, very noisy activities and very socially rich activities. Поэтому не переживайте, ваше тело будет идеальным для того, чтобы участвовать с Кришной в разных шумных и веселых компаниях и Now, играх. besides cowed boys, cowed girls, a lot of animals in Goloka Vrindavan, also quite noisy animals. Итак, помимо пастушков, пастушек и разных животных, очень шумных животных на Галоке Вриндаване, Noisy birds like parrots and different birds. шумные птицы, как попугаи и другие. Krishna has a lot of cows. У Кришны очень много коров. He has 8 beloved cows, У него есть 8 возлюбленных коров, and then there are 108 groups of different cows. и помимо этого еще есть 108 групп других коров. There are groups of white cows, yellow cows, black cows, red cows. У него есть группы белых коров, черных коров, желтых и красных коров. Some of the heads of those cows are like lion heads form. I mean, it's the head of a cow, but somehow Shastras describes that they look like lions. Это, у кого-то из этих коров голова наподобие головы льва. Как-то шастры это объясняют так, что у них львиноподобная форма головы. Or mridanga form heads of the cows. У других коров форма головы как мриданга. And so on and so on. So it's a very, very big diversity there in the Goloka Vrindavana. И так далее. Это очень большое разнообразие на Галоке Вриндаване. So there are cows like Mangala, Pingala, Ganga, Pishangi, Manistani, Hamsi, Vamshipriya. He has oxen also, Padmaganda and Pishi Gaksha, and so on. So a lot of things is happening in Goloka Vrindavana. То есть все эти имена коров, и очень много всего происходит на Галоке Вриндаване. Krishna is surrounded by devotees. Кришну окружают преданные. They're not only beautiful, not only devoted, but they are also noisy, they're joking, they're making fun of Krishna. What to say, they'll make fun about you also. Hey, Countee, you remember your Tomasic stays there in Bucharest when you lived there? That's exactly would be their jokes, and you have to be prepared for that. То есть они не только полны преданности и очень прекрасны, они также шумные, они любят шутить, и там они шутят, на Галоке Вриндаване они шутят про Кришну, шутят при Кришне, и также будут шутить о нас. Они будут говорить: о, Каунтея, помнишь свои случаи, когда ты вел себя как последний
как человек в Тамасе, когда ты жил в Бухаресте. So we have to hear about Krishna's associates То есть мы должны слушать о путниках Кришны, because we'll start identifying with them потому что мы начнем себя идентифицировать с ними. and we'll get used to them. И мы привыкнем к этому и к ним. And this is the reason why Shastras is giving these Я не знаю, details. я закрываю лишние окна, все. Это то, почему Брахма дает эти описания. Baldev, can you switch off the microphone for пользователь Zoom? Я выключаю. Что ты? I'm trying to, I don't see him. Don't see him? Well, we see him and Oh, we oh, hear okay, him. okay. That's okay. Thank you. So it's Brijabasi from Goloka Vrindavana. It's very noisy. Это был Бриджабаси с Галоки Вриндавани, который очень шумный. It was, hey, hello. Это был такой привет с Галоки Вриндавана. Okay, so the idea is that we have to understand Krishna is not alone. He's always surrounded by gopas, by gopis, by cows. То есть идея заключается в том, что мы должны понять, Кришна никогда не находится один, он всегда окружен пастушками, пастухами и коровами. And our meditation will start becoming a real meditation only when we will start perceiving Krishna in the association of his eternal associates and devotees. И наша медитация станет настоящей только в тот момент, когда мы начнем воспринимать Кришну в связи со своими спутниками. And one more thing I would like to discuss today and we'll finish. Я хочу обсудить сегодня еще один момент, и мы на этом закончим. In his commentary, Baldev Vidyabhushana is making a statement. В своем комментарии Баладева Видьябхушана говорит: The verses describing the form of the Lord that we just read becomes mantras. Стихи, которые описывают Господа, которые мы только что прочитали, становятся мантрами. Mantra means something to meditate upon. Мантра — это то, на что нужно медитировать. Now, our process is Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Наш процесс — это Шраванам, Киртанам, Смаранам. If you are doing Shravanam, Kirtanam without Smaranam, your Shravanam, Kirtana is not complete. Если вы занимаетесь Шраванам, Киртаном без Смаранам, то ваш процесс неполноценен. Smarana means remembrance about the Lord. Смаранам означает памятование о Господе. But not only about the Lord, but about also his eternal associates. Это памятование не только о Господе, но и об его вечных спутниках. And our previous acharyas are describing that there are two types of smarana for a devotee. Наши предыдущие ачарьи описывают, что существует два вида смаранам для преданного. One is called mantramaya upasana, and another is called svarasiki. Одна называется мантра Упасана Майи, и вторая Сварасики. And in mantra upasana maya, a devotee is making an effort to fix his mind upon the Lord. Мантра Упасана Майи преданный совершает усилия для того, чтобы зафиксировать свой ум на Кришне. And he's meditating on just one pastime of the Lord, which is described in this or that mantra. И он медитирует на какую-то конкретную одну лилу Господа, которая описывается в этой мантре. And usually it's a mantra that is describing one pastime at one location and one time. Обычно это мантра, которая описывает одну игру, которая происходит в определенной локации в определенное время. And Svarasiki means to meditate when your mind is flawlessly meditating on a consequences or on sequence of different pastimes, which is going from one place to another, to one time to another time.
Сварасики — это значит, когда ваш ум, как в потоке, медитирует на различные игры Кришны, он приходит от одной к другой. And now we can think that this is too elevated for us. И мы можем подумать, ну, для нас это слишком высокий уровень. Swarasiki for sure is very elevated. Сварасики действительно это очень высокий уровень. Because you cannot, without interruption, at this stage, just remain focused in your meditation, constant contemplation of different pastimes of the Lord. Потому что на своем уровне сейчас мы действительно не можем беспрерывно находиться в этом потоке медитации от одной игры Кришны к другой переходя. But devotees who received second initiation, they're supposed to meditate by using this mantra maya upasana method. Но преданные, которые получили вторую инициацию, от них ожидается, что они будут использовать этот мантру Упасану Майю во время своей медитации. And technically, Gopal Mantra is offering us this possibility along with Kama Gayatri. И технически говоря, Гопала мантра дает нам такую возможность, как и Камагайтри мантра. But they're very concentrated. Но они очень концентрированные. Therefore, there are other mantras who prepare our consciousness to meditate on our Kama Gayatri and Gopal Gayatri. Поэтому существуют другие мантры, которые подготавливают наше сознание к медитации на Гайтри, Гопала мантру и Каму Гайтри мантру. And I'll give you just a few examples from Brahma Samhita about the mantra upasana Maya meditation. Я приведу вам несколько примеров из Брамы Самхиты, несколько мантр, которые помогают нам, которые являются вот этой мантрой Упасана Майи. So we have the famous Venum Kvanvantam Aravinda Dalayataksham Barhavatamsam Asitam Buddha Sundarangam Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobham Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami is 5:30, Brahma Samhita 5:30. У нас есть вот эта знаменитая молитва, знаменитая шлока из Брахма Самхиты 5.30. I worship Govinda, the primeval Lord, who plays on his transcendental flute. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который играет на своей флейте. His eyes are like lotus flower. Его глаза подобны лепесткам лотоса. He is decorated with a peacock plumes, and his bodily color resembles the color of a fresh black cloud, although his bodily features are more beautiful than millions of cupids. Он украшен павлиним пером, а его тело цвета свежей черной тучи. Но его красота превосходит миллионы купидонов. The second verse is Alola Chandra Kalasadva Namale Vamshi Ratang Gadam Pranayakeli Kalavilasam Shyamam Tribanga Lalitam Nyeta Prakasham Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord. Around whose neck is swinging a garland of flowers beautiful with the moon locket, whose two hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always reveals in pastimes of love, whose graceful threefold bending form of Shama Sundara is eternally manifested. Вокруг его шеи гирлянда лесных цветов, мерно качающиеся из стороны в сторону, с украшениями из павлинных перьев. В руках его, унизанных драгоценными браслетами, флейта, вечно наслаждающегося играми любви, Шьямасундару, чей вечный образ пленительно изогнут в 3 местах, того предвечного Господа Говинду я почитаю. So these verses are very similar with the description that Lord Brahma is giving here in Gopal Tapani Upanishad 9:11. Эти стихи очень похожи, эти шлоки очень похожи на те, которые говорит Господь Брахма в Гопалтапани Упанишад 9.11. So the same, that Lord Krishna's eyes are like perfect lotus petals, his bodily color is that of a monsoon cloud, he's playing on flute and so on. Здесь тоже говорится о том, что глаза Господа Кришны подобны лепесткам лотоса, его тело цвета грозовой тучи, у него в руках флейта и так далее.
So, dear devotees, please don't forget Ante Narayana Smriti. The goal of human life is to remember Lord Narayana at the time of leaving this body, at the time of our death. Дорогие преданные, пожалуйста, не забывайте, что цель человеческой жизни — Анте Нараяна Смрити, помнить о Господе Нараяне в момент смерти. If we are not practicing now, during our life, on intentionally meditating upon Lord Krishna, what is the what is the chance that we'll be able to meditate upon him during our passing, leaving this body? И если вы уже сейчас, на протяжении своей жизни, сознательно не занимаетесь этим процессом памятования и медитации на качество и внешность Кришны, то как тогда у вас это получится сделать перед смертью? You have to have your own verses that you like the most, which you use for meditating upon Shri Krishna. У вас, у каждого должны быть свои собственные стихи, которые вдохновляют вас больше всего медитировать на Кришну. Or you can use mantra Mayupasana method to meditate on Shrimati Radharani also. Также вы можете использовать мантру Упасана, метод мантру Упасана для того, чтобы медитировать на Шримати Радхарани. Bhajami radam aravinda netram smarami radam madura smitasya vadami radam karuna baradam tato mamanyasti kachit nakapi. This is a verse, mantra Upasana Mai, which is helping us to meditate upon Shrimati Radharani. Это стих о Шримати Радхарани, который помогает нам медитировать на нее. Это тоже метод мантра Упасаны. Bhajami radam means I am worshipping Shrimati Radharani. Баджами Радхам означает «я поклоняюсь Шримати Радхарани». Aravinda Nitram, who has lotus eyes. С глазами лотосами. Smarami radam means I am remembering Shrimati Radharani. Я помню Шримати Радхарани. Madhura Smitasyam, which means that she has a very, very beautiful smile. Это значит, что у нее очень красивая улыбка. Vadami Radam Karunaba Radam. I speak of Shrimati Radharani who is melted with compassion. Я прославляю Шримати Радхарани, которая наполнена состраданием. There is nothing else for me. She is my life and soul. Мне не нужно иного пути, она моя жизнь и душа. Tato mamanyasti gatirna kapi. So, if you as devotees don't start meditating by using this kind of mantras, there is no chance of having Svarasiki meditation, which are more complex type of meditations, and the chance of Ante Narayana Smriti is very, very small. Итак, если вы, как преданные, не начнете медитировать на подобные стихи, как этот, тогда вы не сможете достигнуть ни уровня сварасики, более спонтанного, более сложного процесса медитации на Кришну, и уж тем более вы не сможете вспомнить Кришну в момент смерти. And technically, Svarasiki, the second type of meditation, is meditation on Ashtakaliya Lila, which means meditation and remembering the eternal eightfold daily pastimes of the Lord. И технически говоря, сварасика, процесс сварасики еще также называется аштакалия лила, когда вы, вернее, процесс памятования аштакалии лилы, когда вы помните, медитируете на 8 последовательных времен дня, когда Кришна совершает свои игры. And this is the practice done by devotees who attained already spontaneous loving devotional service. Это практика, которую совершают преданные, которые достигли спонтанной привязанности, любовной привязанности к Кришне. But at least on our stage, we can have some shlokas, verses from Brahma Samhita or from Srimad Bhagavatam, which help us meditate on Lord Shri Krishna in one place, in one form, in one pastimes, and this is helping us focusing our minds. Но на нашем уровне мы можем иметь шлоки из Брахма Самхиты или Шримад Бхагаватам, которые вдохновляют нас и благодаря которым мы можем медитировать на игры Кришны в одном месте, в одно время, и которые помогут нам сосредоточить свой ум на этом. I'll not ask you now
Dear devotees, please share with me some of your beloved shlokas which you use for this type of meditation, but please start thinking about it and start implementing this in your daily practice, especially devotees with the second initiation. Сейчас я не буду просить вас поделиться шлоками, которые вдохновляют вас на этот процесс, но я прошу вас начать медитировать об этом и думать о тех стихах, которые будут вдохновлять вас, особенно тех, кто уже получил вторую инициацию. And we'll conclude this discussion by a quote from Param Gurudeva's seventh volume of Navavraja Mahima. И мы завершим сегодняшнюю лекцию цитатой Парам Гурудева из 7-го тома Нававраджи Махимы. Whether it be mantra upasana or svarasiki meditation, we might wonder how is it possible to remember such intricate descriptions of the Lord's attributes, form and pastimes while chanting Gopal mantra. Будь то мантра упасана или сварасики медитация, мы можем задаться вопросом, как возможно помнить такие сложные описания качеств, формы или лил Господа во время повторения Гопал-мантры? The first step is to memorize verses recommended by our gurus or the previous acharyas. Первый шаг – это заучить наизусть стихи, рекомендованные гуру или предыдущими ачарьями. So you have to have some beloved verses from Brahma Samhita, for example, who are helping you in your inner meditation. То есть у вас должны быть свои любимые стихи, например, из Брахма Самхиты, которые помогают вам во вашей медитации. Or Srimad Bhagavatam 10th canto, or maybe there are some verses from different bhajans by Bhaktivinoda Thakur or Narottam Das Thakur and so on. Или это шлоки Шримад Бхагаватам из 10-й песни, либо это стихи из баджанов Нароттама Дас Такура или Бхактивинод Такура и так далее. Param Gurudev is writing. Chaitanya Mahaprabhu, for example, personally taught the verses of the Brahma Samhita to his disciples. Парам Гурудев дальше пишет. Например, Шри Чайтанья Махапрабху лично обучал своих учеников стихам Брахма Самхиты. Of that sacred text, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes, Об этом священном тексте Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет так. Readers are required to study and try to enter into the spirit of this hymn with great care and attention as a regular daily function. Читателям рекомендуется изучать этот гимн и стараться проникнуться в его духом с большой тщательностью и вниманием, делая это как ежедневное занятие. And technically we have during the deity greetings, we are singing few verses from Brahma Samhita. We should know the translation of those verses. Технически говоря, мы делаем это, когда на утреннем приветствии поем шлоки из Брахма Самхиты, мы должны знать перевод этих стихов. Venum Kvan Vantam Aravinda Dalai Taksham and so on. We'll not go now into that. Этот стих, который Винум Кванвантам начинается, мы не будем сейчас углубляться в это. The second step then is to study the verses and reach a proper understanding of their content. Второй шаг – изучать эти стихи и правильно понимать их содержимое. Subsequently, as we chant the Gopal mantra, we should try to enter into the spirit of those verses. Затем, когда мы повторяем Гопал-мантру, нужно стараться проникнуться духом этих стихов. So therefore Brahma gave this description in Shlokas 9 to 11 in order to give us a more exact understanding of in what mentality, what spirit we should chant the Gopal mantra. Поэтому Господь Брахма в этих стихах, Он дает нам настроение, этот дух, в котором, это описание помогает нам понять дух, в котором повторять Гопал-мантру. We might, for instance, fix an image of Govinda in our mind based upon the picture Brahma paints in the verse Venum Kvan Vantam, concentrating on it with great care and attention. Например, можно представить себе образ Говинды, который описывает Брахма в стихе «Венум Кванвантам», сосредотачиваясь на нем с большой тщательностью и вниманием. That is smarana. Это и есть смарана. Because our daily practice of chanting our Diksha mantras take relatively little time,
our meditation on Gopal mantra or the other mantras in the sequence better lends itself to mantra upasana Mai. Поскольку наша ежедневная практика повторения дикша мантры занимает относительно немного времени, наша медитация на Гопал мантру и другие мантры в последовательности наиболее подходят для мантры Упасаны Майи. However, we dedicate at least a couple of hours daily to japa of the Hare Krishna Mahamantra, which provides ample time to meditate in the manner of Swarasiki if we are suitably accomplished. Однако мы уделяем не менее пары часов в день даже Махамантре Хари Кришна, что дает достаточно времени для медитации в духе сварасики, если мы достаточно продвинуты. The sincere endeavor to fix our mind on verses that elaborate on the words of Gopal mantra will help us to enter into the mantra's mood and keep the mind from wandering here and there. Искреннее старание удержать ум на стихах, раскрывающих смысл Гопал мантры, поможет нам погрузиться в настроение мантры и защитит ум от блуждания. Who has this problem of a wandering mind during japa chanting? У кого из вас есть такая проблема, что ум блуждает во время повторения джапы или мантры? I thought only I have, but Я думаю, the mind is compared to a bird who is flying around. я думала, это только у меня. Ум сравнивают с птицей, которая летает повсюду. It's restless by nature. Она очень беспокойная по природе. And it's very difficult to concentrate it artificially. И очень сложно искусственно ее угомонить. Therefore, the Shastras are saying you have to close this bird of your mind in the cage of different shlokas that glorify Shri Krishna and concentrate your attention on the holy name. Поэтому говорится, что вы должны поместить птицу своего беспокойного ума в клетку из шлок, которые огораживают этот ум и помогают вам сосредоточиться. So those shlokas are motivating your chanting and is giving rasayati, as we spoke, is giving you some relish. То есть эти стихи, эти шлоки, они вдохновляют вас на повторение, и они, как мы говорили, расаити, они позволяют вам наслаждаться этим процессом. Param Gurudev is writing. Парам Гурудев продолжает. Since Govinda is the centerpiece of the Gopal mantra, we can also meditate on the following shloka by Rupa Goswami, which also happens to have been a great favorite of Srila Prabhupada's. Поскольку Говинда – центральная личность Гопал мантры, мы также можем медитировать на следующий стих Шрилы Рупа Госвами, который также был любимым у Шрила Прабхупады. The Acharya writes, "My dear friend, if you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Yamuna at Keshigata. Ачарья пишет: «Мой дорогой друг, если ты действительно привязан к своим мирским друзьям, не смотри на улыбающееся лицо Господа Говинды, когда он стоит на берегу Ямуны в Кешигате». Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seems like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in 3 places, appears very bright in the moonlight. Скользя по сторонам взглядом, он подносит флейту к своим губам, похожим на только что распустившиеся ветви. Его трансцендентное тело изогнуто в 3 местах, особенно ярко в лунном свете. If we feel neither competent nor inclined to meditate like this, then at least we should attentively concentrate on the names of Krishna in the mantra. Если же мы не чувствуем себя способными или склонными медитировать так, то хотя бы надо внимательно сосредотачиваться на именах Кришны в мантре. And sometimes I see that devotees, they're kind of like, how can I meditate on different shlokas? Aren't we supposed just to remain attentive during the chanting of the Hare Krishna? И иногда я вижу у преданных такую реакцию. Как мы можем быть сосредоточенными на разных шлоках, если мы... Разве от нас не ожидается, что мы просто внимательно будем сосредотачиваться на именах Кришны в мантре?
Yes, in order to remain attentive during our chanting, we have to motivate ourselves, and this motivation is coming from the descriptions given in different shlokas that are describing Krishna's qualities and Krishna's pastimes. Но для того, чтобы оставаться сосредоточенными на этих именах Кришны, нам нужна мотивация. И эту мотивацию нам дают различные шлоки, описывающие игры Кришны. So it's a science, it's not easy, but we have to learn it. То есть это наука, это непросто, но мы должны научиться этому. In whichever way we chant the Gopal mantra, however, we must warily avoid inattentiveness through indifference, laziness, and distraction. Как бы мы ни повторяли Гопал-мантру, мы должны остерегаться невнимательности из-за безразличия, лени или рассеянности. Такая небрежность лишит нас плодов святого имени. So mantra maya upasana exactly is solving this problem, indifference, laziness, and distraction, either in the chanting of Hare Krishna mantra or our Gayatri mantras. То есть метод мантры Упасаны Майи помогает нам сражаться с безразличием, ленью и рассеянностью, когда мы повторяем джапу или когда мы повторяем свои гайатри мантры. And in the future, when we will attain the needed qualifications, Swarasiki will help us completely dive and relish the nectar of our eternal relationship with Shri Krishna and his eternal associates. И в будущем, когда мы достигнем должной квалификации, метод сварасики поможет нам полностью и без остатка погрузиться в святое имя и в памятование об играх Кришны со своими спутниками. So chanting the Gayatri mantras is a science, it's not just a ritual, it's not just a superficial, mechanical routine that we are supposed to do 3 times of a day. Поэтому повторение гайатри мантр — это искусство, это наука, это не какой-то ритуальный процесс, который мы механически повторяем 3 раза в день. And the details of that science we are trying to study during this seminar on Gopal Tapani Upanishad to some degree, because if we'll discuss all the mantras that we are chanting and the senses of all those mantras, I mean, it will take maybe 4 years, but at least to some degree we are discussing it. И чтобы помочь нам в этом, мы как раз обсуждаем эти мантры, некоторые из них, потому что если бы мы обсуждали все мантры, это заняло бы очень много, но какие-то из них в каких-то деталях мы можем это сделать здесь. So thank you very much, dear devotees, for your patience and for your attention. Do you have any questions? Спасибо большое, дорогие преданные, за ваше внимание. Есть ли у вас какие-то вопросы? Shamahlada, thank you very much for translating. You have a few minutes. I think we can switch to Evgenia now, and you can go to the work. But thank you so much for translating. Харе Кришна. Спасибо большое. Харе Кришна. Окей, тогда Евгения будет дальше переводить. So, Гаурасевика, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурдев, преданные. Вы сегодня вспоминали о том, что мы должны помнить Господа Нараяну. И Шрила Прабхупада в своих книгах, он тоже говорит, когда он вспоминает Господа Кришну, он тоже говорит поклоняться Господу Кришне или Господу Нараяне. То есть он как бы, вот я не до конца понимаю, можно ли поставить между ними знак равенства или... то есть я не до конца понимаю, кто такой Господь Нараяна. Спасибо. Евгения. You've been mentioning that it's important actually to worship Lord Narayana, and I still don't quite understand. Is it possible to put a sign of that they're equal, Krishna and Narayana? Can you just expand on that, please? From the point of view of tattva,
philosophical understanding, of course, there is a difference between Lord Narayana, Lord Vishnu, and Lord Krishna in Goloka Vrindavana. А с точки зрения татвы, конечно, есть разница между Господом Нараяном, Господом Вишной и Господом Кришной. Mhm. From the point of view, yeah. But when we as Gaudiya Vaishnavas are encountering these shlokas or descriptions about Lord Narayana or statements about Lord Vishnu or Lord Narayana, Но мы, как Гауди Вайшнавы, когда рассматриваем эти заявления о Господе Вишне, Господе Нараяне, we immediately attribute them to Lord Krishna. мы их относим все к Господу Кришне. For example, the famous mantra Vishnu Bhakti Pradadevi Yanikani Например, Chapapani известная мантра Вишну Бхакти, Vrindaya Tulsi например, Devaya известная мантра Vrindaya Tulsi Devaya Priya Keshava Vishnu Bhakti Pradadevi Satyavati Namo Namaha. это известная мантра, где мы говорим Вишну Бхакти Прададеви. So devotees sometimes are quarreling. It should be Vishnu Bhakti or Krishna Bhakti. Иногда преданные спорят о том, должно ли там быть Вишну Бхакти или Кришна Бхакти. No, whenever we hear about Vishnu or about Narayana, we immediately attribute it that it's about Krishna, because Krishna is the source of Vishnu and Narayana. Каждый раз, когда мы слышим упоминание Вишны или Нараяна, мы это сразу относим к Кришне, потому что Кришна является источником и Вишны, и Нараяны. Mhm. Therefore, when dear devotees, you are really restless. You are moving your cameras, you are walking with your cameras around, and I feel like in a spaceship. You know, when I'm watching you, I feel like in a spaceship, and it's difficult to concentrate. If you need to move your camera, just switch it off, put it, and then switch it on. Okay? Преданные, вы очень беспокойны, вы двигаете камерами. Если вам надо двигаться, то просто выключите камеру, потому что я чувствую, как будто в космическом корабле. So now, when we hear this Vishnu Bhakti Pradadevi or Ante Narayana Smriti, for us it means we remember Krishna, not Narayana, not Vishnu. Каждый раз, когда мы слышим Вишну Бхакти или Анте Нараяна Смрити, мы сразу вспоминаем Кришну, потому что для нас упоминание Нараяна и Вишну означает Кришна. So, smartavyam satatam Vishnur vismartavyam najatuchit. We should always remember Vishnu, never forget him. Мы всегда должны помнить о Вишну, никогда о нем не забывать. This is the essence of all the Vedic prescriptions. Это является сутью. You cannot hear me? Евгения, вы меня не слышите? А у меня немножко стало задерживаться. Ага. Это является сутью всех ведических писаний. So for us, Smartavyam Satatam Vishnur means to remember Lord Krishna, not Vishnu. No, it's difficult. Я не смогу так говорить, поэтому, Евгения, давайте я буду сам говорить, я сам буду переводить, потому что эти задержки с интернетом, они очень сложные. So I'll speak myself and I'll translate myself because there are some delays with internet for Evgenia. Therefore, it's very difficult. Простите, я могу еще остаться. Точно? Да. Окей. Я сделала то, что мне надо, я могу дальше остаться. Спасибо. So what is Gaura Sevika? I cannot see her. А где Гаура Севика? Вас не видно. Here, okay. Because devotees, again, they're switching the cameras and... Okay.
So when we hear in Shrimad Bhagavatam Ante Narayana Smriti or Vishnu Bhakti Pradadevi or Smartavyam Satatam Vishnu, for us as Gaudiya Vaishnavas, that means Krishna. It is not about Narayana, it's not about Vishnu. Когда мы слышим вот эти утверждения Анте Нарайана Сприти, Вишну Бхакти Прады Деви, для нас это не Нарайана, для нас это Кришна. Technically, there is no difference between them. Технически между ними нет разницы. But this shlokas describes the principle of remembering the Lord. Но эти шлоки описывают принцип памятования о Господе. So our Ishtadevata, the form that we are worshipping in our heart, is the original Supreme Personality of Godhead, is Shri Krishna Himself. Наш Иштадев это форма, которой мы поклоняемся в своем сердце, это Господь Кришна в своей истинной форме. Therefore, when we hear about descriptions about Narayana, Vishnu or other forms, our mind should immediately apply it that it refers to our Krishna that we are worshipping in our hearts. Поэтому, когда мы слышим упоминание о Нараяне, о Вишну, наш ум сразу должен переключаться на Кришну, на того, кому мы поклоняемся в своем сердце. Севика, что-то еще по поводу этого вопроса? Если что-то еще непонятно, не стесняйтесь уточнять. Спасибо большое. Я просто, когда читаю Кришна или Нараяна, у меня сразу беспокойство в уме. Я такая думаю, может что-то... Вы все объяснили, спасибо большое. Я все теперь буду спокойно. Спасибо большое. Thank you very much. I used to have disturbance in my mind when I was reading Krishna, either Narayana. I couldn't understand it, but you made it clear for me. Thank you very much. Okay. Good. Андрей? Харе Кришна, дорогой Гурудев, вы упомянули при описании внешнего вида Господа про его тилок, что, если я правильно понял, что когда тот, кто увидит тилок Господа, впадает в иллюзию. Пожалуйста, поясните, что за иллюзия, что имеется в виду, Харе Кришна. Gurudev, when you was mentioning that by watching tilak of Krishna, the person falls under illusion. Please, can you explain what you meant? Obviously, it's not about material illusion. Это ясное дело, что это не имеется в виду материальная иллюзия. It's about spiritual illusion. Это духовная иллюзия. And let me say exactly the name of that tilak. I forget now. Я сейчас скажу вам, как точно называется этот тилак. It was Drishtamohana, yes, Drishtamohana, that when you are seeing it, you enter in a state of illusion. Дриштамохана он называется. Когда вы видите его, да, вы входите в такое состояние иллюзии. But obviously it's inspired by the transcendental yoga maya illusion, not material mahamaya illusion. Но эта иллюзия вдохновлена трансцендентной иллюзией йога майи, а не маха майи. So it's so beautiful that you become bewildered. That's the idea. То есть она настолько красивая, что вы очаровываетесь, в этом идея. And when the gopis or other cowherd boys, they are seeing Krishna's tilak, they're so charmed by it that they forget about everything else. So that's the idea of that kind of bewilderment or illusion. И когда пастушки или пастухи встречают Кришну, они видят эту тилаку на его лице, они так очарованы ей, что они забывают о своих делах, они забывают обо всем. В этом смысле имеется в виду, что они впадают в иллюзию. Krishna is all attractive, and everything about him, his tilak, his garlands, his hairstyle, his smile, his playing of flute, everything is charmingly attractive. Кришна исполнен очарования, и все, что у него есть, все, что он делает, его одежда, его флейта, его улыбка, все это очаровывает. And if you want to say that it's deeply charming, you say that it's bewildering, it's illusioning you. И если вы хотите усилить это влияние, усилить это выражение, что человек очаровывается,
вы говорите, это сбивает с толку, или это его вводит в иллюзию. But the idea that it's very attractive and very charming. So that's the whole idea of this sort of descriptions. Но основная идея этого описания в том, что это очень очаровательно, это очень привлекательно. Спасибо, дорогой Гурудев. И вообще отдельно спасибо за вот эту тему Гопалтапания Упанишад, за то, что вы допускаете туда даже вот таких начинающих преданных, чтобы была медитация на вот то, как это должно быть в итоге. Спасибо большое, Хари Кришна. Харе Кришна. Я очень рад, что вы наслаждаетесь Кришна-катхой. Thank you very much, dear Gurudev, that you started this seminar and that you give us access, even for those who are just the beginners, you give us access to these topics so we can relish them. And Gurudev said that he's also very happy that we can really relish these discussions. Mihai? Nu te auzim, Mihai. Trebuie să găsești butoanele acolo ca să te auzim. Tot nu te auzim. Probabil din cauza că Imediat, ești știu eu de ce, imediat. E din cauza că Mihai traduce și când traduci nu te lasă să... Da. M-am scos de pe traducere acum. Aha, ok. Hare Krishna, Gurudev. Thank you for this very advanced lesson. I have a question that I've heard it in the past seminar, and you mentioned it again about Siddha Deha. And is this Siddha Deha something unique that you're gonna have in the spiritual world, or is something that can be changed in the spiritual world at some point? Мой вопрос про Сидадеху, он был у меня еще с прошлого раза, и в этот раз вы тоже упомянули про Сидадеху. Может ли Сидадеха меняться в духовном мире, либо однажды получив ее, такой она остается навсегда? In the spiritual world, the Siddha Deha will not change. В духовном мире Сидадеха уже не будет меняться. Because Siddha Deha will correspond to your inner unique flavor of love towards Shri Krishna. Потому что Сидадеха будет соответствовать твоей уникальной внутренней любви к Кришне. But in the material world, it can change Но в материальном мире она может меняться. according to the association you receive. В соответствии с общением, которое вы получаете. And there is an example in the pastimes of Lord Chaitanya. И в играх Господа Чайтаньи есть такой пример. Who was it? Was Venkata Bhatta, Gopal Bhatta. They were devotees from Sri Sampradaya. Венката Бхатта, Гопал Бхатта, они были преданными из Шри Сампрадая. And they had a very, very stable relationship with Lord Narayana, which is a form worshipped in the mood of Vaikuntha. И у них были очень стабильные отношения с Господом Нарайной. Это Господь Вайкунтхи. But Lord Chaitanya changed their inner mood from worshipping Lord Narayana to worshipping Lord Shri Krishna. Но Господь Чайтанья изменил их внутреннее настроение от поклонения Господу Нарайне к поклонению Господу Кришне. So therefore, this, at least I heard from Param Gurudev as an example, that this is an example how the inner attraction, the inner mood was changed from Vaikuntha mood to Goloka Vrindavana mood. То есть это пример, который я услышала от Парам Гурудева, пример о том, как внутреннее настроение может поменяться от настроения к Вайкунтхи к настроению Вриндавана. So in the material world, it can be changed according to the association of a certain Mahabhagavata who would change your bhava, your mood. But in the spiritual world already it's formed, it will remain. То есть в материальном мире ваше настроение может поменяться в зависимости от того, с каким святым вы общаетесь.
от его вкуса. Но в духовном мире эта форма остается неизменной. And Prabhupada is writing in Nectar of Devotion somewhere that devotees in their Siddha Dehas in the spiritual world, for some time they can change their form. И Шрила Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, что преданный может поменять, в самом начале он может поменять свою форму. Не-не. В духовном мире, В духовном мире. Прабхупад пишет в Нектаре преданности, что в духовном мире для какого-то служения преданные могут временно поменять свою форму. So temporarily they can adjust, they can change their Siddha Deha. For example, Prabhupada is giving the example. I don't remember it was in the Nectar of Devotion or the Nectar of Devotion lectures that Prabhupada gave in Vrindavan on Nectar of Devotions. But Prabhupada is writing. Prabhupada is saying. Это говорит Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности». Я не помню точно, это было в самой книге «Нектар преданности» или это было в лекциях, которые Шрила Прабхупада давал во Вриндаване по «Нектару преданности». Он говорит там, что преданный может менять в духовном мире, может менять свое тело для того, чтобы подстроиться под какое-то служение. For example, Krishna wants to take a bath. Then a devotee in his Siddha Deha is providing, with his body he transforms into a pond. And Krishna is taking bath in that pond. Например, Кришна хочет принять омовение, и тогда преданный в своей сидадехе, он превращается в озеро, и тогда Кришна может принять омовение в этом озере. And after that, the devotee is changing his form into a towel, and Krishna is using that towel to sweep his body. А после этого этот преданный превращается в полотенце, и Кришна использует этого преданного как полотенце. How can that towel be conscious and eternally liberated soul? It's achintya, it's inconceivable for us now. Как это полотенце может быть преданным, обладающим сознанием и быть полностью освобожденным, для нас это ачинтия, для нас это непонятно сейчас. But then the devotee is coming back to his original form, either of a cowherd boy or of a tree or of a cow, whatever is his original Siddha form. Но затем этот преданный снова принимает свою изначальную форму, изначальную сидадеху, будь это форма пастушка, коровы или дерева. Okay. Chandramala Mataji. Hare Krishna Gurudev, thank you so much for this wonderful class. I have 3 questions. If you allow me, I would like to ask. First of all, I would like to also thank you about the warning that you gave us in the beginning during the japa time. It was very important for me actually. You said that you should be personal. So after that, I was thinking that being impersonal is sometimes more easy. Like it's deeply rooted in me. Sometimes I feel like impersonalism is like more easy. To be personal is like sometimes needs some effort. So would you please elaborate on how we can overcome this, impurity in our heart? Спасибо большое, дорогой Гурудев, за эту лекцию и за то, что вы в самом начале нас поправили, попросили нас быть больше персональными. Я заметила, что быть персональным для меня сложнее, чем быть имперсональным. То есть я должна делать усилия над собой. Могли бы вы рассказать побольше, как это анартху и как это преодолеть в своем сердце? To the degree we are affected by the mode of ignorance and by the mode of passion, we remain insensitive. В той степени, в какой мы остаемся под влиянием гунны страсти и невежества, мы остаемся нечувствительными. In other words, we are not concerned with people's feelings around us. Другими словами, мы не обращаем внимания и мы не понимаем чувства людей, которые вокруг нас. And even people dear to us, people around us. И даже чувства тех людей, которые вокруг нас, которые дороги нам.
And I can tell you hundreds of different funny encounters that I have with my disciples when they're insensitive and impersonal. Я могу вам привести 1000 и сотню разных примеров, которые я имею со своими учениками, когда они невнимательные и бессознательные по отношению ко мне. And thanks God and thanks Param Gurudev and Srila Prabhupada that I also encounter now a lot of situations when I already see that my disciples are becoming more sensitive and becoming more personal. И слава моему Гурудеву, слава Шри Прабхупаде, и наконец-то в моей жизни также появились моменты, когда я вижу, что мои ученики начали развивать в себе это отношение более персоналистичное. But there were cases when I am asking, please bring me a glass of water. Были случаи, когда я просил дать мне стакан воды, And devotees are bringing the water. и преданные приносили мне воду. And they are putting the glass exactly on the edge of my table. И они ставили стакан прямо на границе стола, на краю стола. I mean, it easily will fall from the table. Why you are putting on the edge? И, конечно же, этот стакан очень легко может упасть с края стола. Зачем вы это делаете? Зачем вы ставите на край? Why? Because the devotee is unconcerned, he's spaced out, he's driven by his inner mode of nature and passion, and he's somewhere else. He's not present, in other words. Почему это происходит? Потому что преданный, он летает в облаках, он не находится в сознании, он под воздействием своих гун внутренних тамаса и раджаса, и он просто не сознает, что может случиться, если он поставит на Or, for край. example, I'm talking with some devotee. Или, например, я разговариваю с каким-то преданным. And on the nearby table, there are sitting a few of my disciples. И за соседним столом сидят несколько моих учеников. Who may talk loudly, who can laugh loudly, and just overtalk whatever I'm trying to talk with my disciple. It's a rare possibility for me to stay in touch with somebody and at that moment that disciple is revealing his heart, I'm talking with him, and nearby is a group of devotees who are, they're in their own world. They're not conscious that their spiritual master now is giving some attention to a disciple who is in trouble and he's helping him. Или, например, были случаи, когда мы сидели за столом, и я разговаривала с каким-то преданным, который открывал мне в этот момент сердце, и я пытался ему помочь, пытался ему что-то сказать, но мои ученики рядом со мной так громко разговаривали, так громко смеялись, что я не мог толком ничего сказать, меня не было слышно, мне нужно было их перекрикивать. Это происходит, потому что преданные нечувствительные, они не понимают, что сейчас делает духовный учитель, что он сейчас старается помочь своему ученику. To solve that, I told Baladev to move the boys' tables to another corner of the hall that we are renting. И чтобы решить эту проблему, я сказал Баладеве передвинуть стол, пересадить ребят, наших парней, наших прабху на другой конец зала. But now I have another problem. The Matajis who are sitting nearby, they are doing exactly the same thing. Но сейчас у меня другая проблема. Матаджи, которые сидят ближе к нам, они делают то же самое. And last Sunday, one of them was really loud. И в прошлое воскресенье одна из них была очень громкой. So, what is the cause of this insensitive attitude? Каков корень такого нечувствительного поведения? Mode of ignorance. Это гуна невежества. Lack of love to your spiritual master. Нехватка любви к своему духовному учителю. Lack of respect. Нехватка уважения. A lack of culture. Отсутствие культуры. And depersonalization of that spiritual master, in the sense that he's not Sarvadeva Maya Guru. He's not the representative of the Supreme Personality of Godhead in my life. He's just somebody, I don't know who, but that's how our mind, affected by the mode of ignorance, is depersonalizing the spiritual master, depersonalizing Shri Krishna, depersonalizing devotees around us.
И вот так, то, как проявляется гуна невежества в нашей жизни, она заставляет нас деперсонализировать. Деперсонализировать Кришну, деперсонализировать преданных и деперсонализировать духовного учителя. Мы уже не видим его как проявление Кришны в своей жизни, мы видим его просто как функцию, как кого-то в своей жизни. So, in order to overcome it, this tendency of Mayavada, impersonalism, we need education. Для того, чтобы преодолеть эту тенденцию к майяваде, к имперсонализму, нам нужно образование. And I was thinking in the beginning that our devotees, they themselves will understand these things. В самом начале я думала, что преданные сами поймут эти вещи. But I see that they don't. Therefore, I'm intervening and I'm doing my duty to educate you. And I'm making this kind of замечание, Shamahlada, как сказать, this kind of observations that dear devotees, hey, be conscious and be here now, be present, and don't be a victim of your mode of ignorance and of your impersonalism. Но я увидела, что само по себе это не происходит, поэтому я вмешиваюсь, поэтому я прерываю иногда что-то, что я говорю, вернее, я вмешиваюсь в процесс, и я даю своим ученикам образование, я обучаю их, я говорю им о том, чтобы они не позволяли гуне невежества влиять на свою жизнь. Meanwhile, of course, because of the practice of Krishna consciousness, devotees will rise to the mode of goodness, and the more one is in the goodness, the more conscious is one about his relationship with the spiritual master, with Krishna, and with devotees around, and with people around. Тем временем, пока преданные практикуют свою духовную жизнь, они так или иначе будут подниматься на платформу гуны благости, и, находясь в гуне благости, они будут более осознанными о своих отношениях с духовным учителем. And meanwhile, I have to be tolerant and to learn how to deal with my dear transcendental autists who live in their own world and have their own mentality and are like kids who don't understand exactly what they are doing. Но пока что я должен запастись терпением и учить, и принимать своих трансцендентных аутистов, своих учеников, такими, как они и есть, и понимать, что они ведут себя как дети, что они иногда не понимают, что они делают и где они находятся. But I say I can give you hundreds of different descriptions, but I don't want to hurt you. I mean, there are thousands of them. But when you cross the red line, then I intervene. Usually I'm tolerating, but when the red line is there, I'm already intervening. Как я уже сказала, я могу вам привести сотни примеров, просто я не хочу вас задевать, я не хочу вас обижать, поэтому я не буду их сейчас говорить. Но я обычно стараюсь терпеть и быть терпеливым, но когда вы пересекаете красную линию, тогда я говорю вам об этом. But Prabhupada said, by the way a person is opening the door and is closing the door, you immediately can understand what is his consciousness and what mode is dominating his consciousness and what degree of personalist or impersonalist is he. Но Шрила Прабхупада говорил, что потому как человек открывает и закрывает дверь, вы сразу же можете понять, какие гуны влияют на него и насколько он персоналист или имперсоналист. In the same way, how devotees are dealing with their cameras during our Zoom conference, you can immediately understand what mode is dominating him or her, what level of sensitiveness has he or she, and so on. Таким же образом, потому как преданные относятся к своим камерам и обращаются со своими камерами в Zoom, можно понять их уровень чувствительности и понять, какая гуна на них влияет. Previously, I want to say, in 90s, 2000s, when the recorders appeared, in ISKCON we had this new fashion to have recorders. There were small tape recorders that devotees were using. Ранее, в 90-х и в 2000-х годах, когда только появились эти аппараты аудиозаписи, диктофоны, была такая мода, что у преданных были свои диктофоны. And how devotees were manifesting their impersonalism, they were coming to the class, they were putting the recorder on,
and they were wending out of the class doing their things. И как проявлялся имперсонализм в это время, это преданные приносили свои диктофоны, включали их для записи и потом выходили из алтарной. Mhm. And one of Prabhupada's disciples, he decided, okay, he brought his own dictaphone, he put it on in the sense that he was playing a lecture. He went out doing his own things, and devotees were recording the lecture that was played on his gadget. И как один ученик Шрилы Прабхупады решил эту проблему, как он отнесся к этому, он пришел на лекцию со своим диктофоном, на котором была записана его лекция. Он включил диктофон, который говорил на который он рассказывал лекцию, и сам вышел из алтарной. И преданные записывали на свои диктофоны запись диктофона этого ученика Шрилы Прабхупады. So that's the reason I'm trying to avoid, when there are many communities who are inviting me to give classes on Zoom. Поэтому я стараюсь избегать таких вещей. Очень многие приглашают меня давать лекции в Zoom. And I avoid them. И я избегаю этого. Because the trend in our ISKCON is that there will be 20 devotees in Zoom. Потому что тенденция такова, что в Zoom будет 20 преданных. And only 2 or 3 cameras would be turned on. И только 2 или 3 камеры будут включены. Another 15 or 17 will be off. Остальные 15-17 будут выключены. I personally cannot speak with turned off cameras. И лично я не могу разговаривать с выключенной камерой. Therefore, at least here in my conferences with my dear beloved disciples, please, dear devotees, turn on your cameras when you are present, when you are not busy with your work. But I gave you the concession that at least the first part of our program be there with turn on camera. And then, of course, when it's late, you have to go to your work and do things, you can turn it off and remain still hearing. It's okay with me with that. Поэтому я на моей территории, в моей Zoom-конференции, там, где я имею дело со своими любимыми учениками, я прошу вас включать камеры настолько долго, насколько вы можете. Я понимаю, что когда вы уходите на работу, лучше камеру выключать. Но в первой половине, когда мы все вместе повторяем джапу, я прошу вас, держите свои камеры включенными. Yes, but these situations should be exceptions when you turn off your cameras and you're doing other things. They're exceptions and I accept them, I understand. But don't transform this in a habit, because it's a disrespectful, impersonal habit. And therefore I try to avoid communities in which most of the cameras are switched off. I'm not coming there to speak, because it's a lack of culture. И я понимаю, что те моменты, когда вы заняты чем-то и вам нужно выключить камеру, я хочу, чтобы вы относились к нему как к исключению. Это не должно быть правило, что вы всегда можете заниматься чем-то на фоне лекции с выключенной камерой. Поэтому я избегаю приглашений из других общин, где большинство камер будет выключено. Для меня это имперсонализм. So, dear devotees, be cultured. You should learn to be sensitive. You should learn to be present. In other words, you should learn to cultivate mode of goodness. Поэтому, дорогие преданные, вы должны быть образованы, вы должны развивать в себе чувствительность, вы должны развивать в себе присутствие в моменте. Другими словами, преданные, развивайте гуну благости. So it will come, don't worry. But meanwhile, follow at least the Vaishnava Sadachar, and it will help you. If you don't feel from inside, at least following the rules of Vaishnava Sadachar, it will help you to do well. То есть это придет к тебе, не переживай, но на данный момент ты должна просто следовать садачару. Если у тебя внутренне нет этой тенденции вести себя таким образом, тогда следуй вот этим внешним правилам садачары, и тогда ты будешь, все будет хорошо, ты будешь правильно себя вести. Remember when the pandemic started and we switched from the lectures at the temple to the Zoom lectures. Я помню, что когда началась пандемия, и мы переключились с лекции в зале физически на онлайн-лекции в Zoom.
Then our boys, they turned on the cameras at their homes. И тогда наши ребята, они включали камеры, находясь у себя дома. Some of them were in their trousers during the class. Некоторые из них были в своих спортивных штанах перед камерой. В трусах. В трусах. Some of them were petting the cats during the class. Кто-то из них гладил кота во время лекции. Some of them were eating pizzas during the class. Кто-то из них ел пиццу во время класса. Baldev was eating some sweets from Moldova. He was in Belts at that time, and I was seeing that he was taking his face off from the camera, and then with a full mouth he was looking back, and I could not understand what's happening. And then he told me that somebody gave him a bag, конфет, как сказать, candies, and they were so tasty that he could not restrain himself, and he was eating those candies during the class. Я помню, что, например, Баладева Прабhu, он ел конфеты во время лекции, он тогда находился в Молдавии, и ему кто-то подарил целую корзину конфет. И я только помню, как его лицо выходило из камеры и снова возвращалось с набитым ртом конфет. И вот он несколько раз так делал. Он говорил, что эти конфеты были настолько вкусные, он не мог просто удержаться и ел их во время лекции. Yes, Moldavian candies, they're really tasty. Я подтверждаю, молдавские конфеты действительно очень вкусные. And I'm very thankful to devotees that afterwards we started to talk, we started to speak that, hey guys, I mean, there is an etiquette. You have to be in Vaishnava dress, you have to be with tilak in the front of your spiritual master, you have to bow down when you turn on your camera and you're seeing your spiritual master. Even if it's in Zoom, still you're paying your obeisances in the beginning. And you be sensitive, you be personal. It's because our mind immediately depersonalized that this is just a computer and there's just the image of the guru, but guru is not there, so that's the tendency of a Kanishta Adhikari. И затем мы начали разговаривать о том, я начал говорить им о том, что это все-таки есть определенный этикет, вы должны наносить тилак, вы должны быть в вайшнавской одежде перед своим гуру. И даже сейчас в зуме мы носим вайшнавскую одежду, мы приносим свои поклоны, когда видим гуру на экране. И наш ум, мы должны быть чувствительными и должны быть личностными. Наш ум, он сразу деперсонализирует. Если мы видим гуру на экране, нам кажется, что это просто картинка, это просто его лицо, а самого гуру там нет. И поэтому мы не следуем этикету. So I'm happy that devotees are learning. Sometimes they're getting a little bit carried away, and then I'm giving you some reminders. It's okay with me. Я очень рад, что преданные учатся этому. Иногда их куда-то уносит, и тогда я даю им напоминания. Okay, Chandramala, let me answer other questions, and then we'll go back to other of your questions, okay? Thank you very much. You're welcome. Okay, Karuna Rasa. Hare Krishna. Thank you so much for this beautiful lecture. My question will be a bit long, but I try to be as concise as possible. I wanted to ask about giving the profound intimacy of Lord Krishna's form described in different shlokas, like in Gopal Tapani Upanishad 9 to 11. How can a Kanishta Adhikari meditate without the offense of familiarity, without somehow overstepping the etiquette? So in this case, it is more appropriate to visualize that the spiritual master is the one beholding this pastime, while we simply assist him, we assist him when he's doing puja, or how we approach these things so that we don't respect our spiritual master before Krishna, understanding that our lack of respect will ultimately dishonor the image of our spiritual master. Like when the child is doing stupid things, the parents are suffering like bad image. How to be responsible for this situation?
Вопрос о том, что мы повторяем, имея доступ к этим сокровенным стихам, описаниям образа и игр Кришны, так как мы являемся еще канишками Адикари, мы можем совершать оскорбления. И правильно ли это думать как во время медитации, что это не я наблюдаю Кришну или помогаю в его игре, а это что это мой духовный учитель, и я помогаю своему духовному учителю, например, совершать пуджу Кришне. И как сделать так, чтобы... Потому что я также знаю, что если мы будем совершать оскорбления или быть фамильярными из-за того, что у нас недостаточный уровень, это также тень падет на нашего духовного учителя, что он своими оскорблениями можем его репутацию немного испортить. Yes, we should understand a very, very crucial principle. Да, мы должны понимать очень важный основной принцип. Everything we are trying to offer Krishna should be offered through our spiritual master, via our spiritual master. Все, что мы пытаемся предложить Кришне, мы должны предлагать через своего духовного учителя. Therefore, this morning как сказать, сделал замечание еще раз, Шамхада. Made observation. I made this observation that devotees, I invite you to our puja and japa together, and then you turn yourself looking in other direction. I mean, your spiritual master is here. You don't look at him, you don't look at other devotees, you are looking at Krishna directly, you know. Именно поэтому сегодня я сделала это замечание, потому что я пригласил вас сюда в то время, когда я совершаю пуджу, и вы смотрите куда-то в другую сторону. То есть вы не смотрите на духовного учителя, вы смотрите напрямую на Кришну, но это куда-то в сторону вы смотрите. Before I'm doing the puja to Radha Madan Mohan, перед тем, как начать пуджу Рада Мадан Мохан, I'm doing the Guru Puja and Gaura Puja. Я делаю Гуру пуджу и Гаура пуджу. Because everything I'll do as an assistance to my spiritual master who is worshipping Shri Radha Madan Mohan. Потому что все, что я буду делать в настроении помощника своего гуру, который служит Рада Мадан Мохану. Therefore, all the mantras, all the pujas, all the sevas, the disciple should be able in his inner meditation always to see the spiritual master who is serving Shri Radha and Krishna, and I'm assisting my spiritual master. То есть, что бы ни делал преданный в своей пудже, внутри он должен сохранять это настроение, что я помогаю своему духовному учителю это делать. And yes, there maybe I'm contemplating all those verses, mantra maya upasana, I'm doing that. И да, возможно, я думаю, размышляю об этих стихах из мантра Майя Упасаны. But I always see my spiritual master in those pastimes. Но я всегда вижу своего духовного учителя в этих играх. So it's a culture to be learned and a thing to be aware of, to meditate of and to learn. Это культура, которой мы должны научиться, это вещь, о которой мы должны размышлять и помнить, и также научиться этой вещи. Therefore, we have Surya Gayatri, we have Guru Mula Mantra, and we have Guru Gayatri. And then we have Gaura Gayatri, and then we have Gopal Gayatri, and we have Kama Gayatri. Everything is done through the spiritual master, not avoiding the spiritual master. Therefore, if your spiritual master invited you to chant japa with him, please don't be impersonal, don't look in other direction at your home altar. Look at him there, look at your God brothers and God sisters. Be sensitive. He invited you to spend his time together with you. Именно поэтому у нас сначала идет Сурья Гайатри, потом Гуру Гайатри и Гаура Гайатри. Гаура Гайатри и другие. То есть все эти мантры, они идут в определенной последовательности, и только потом мы приходим к Гопал мантре и Кама Гайатри. То есть мы не ходим в обход гуру. Поэтому, когда ваш гуру приглашает вас для того, чтобы повторять мантру вместе, и смотрите на него, будьте
чувствительными, будьте, находитесь в этот момент, в этом месте, не смотрите на свой домашний алтарь, ведь рядом вас пригласил ваш гуру, там есть ваши духовные братья и сестры. And I want to say that you are doing quite well in comparison with what first Prabhupada's disciple was doing with him. И я хочу сказать, что вы довольно хорошо, правильно себя ведете по сравнению с тем, как вели себя первые ученики Шрилы Прабхупады. Because Prabhupada in the beginning, in 67, 68, he had to stay, in order to go to a bathroom, he had to stay in a line. Потому что в 67-м, 68-м году, в самом начале движения, Шриле Прабхупаде для того, чтобы принять омовение, нужно было стоять в очереди. Because devotees were staying in a line to take baths, and Prabhupada was staying also in a line, humbly waiting when the devotees in front of him would take baths. Шрила Прабхупада, преданные стояли в очереди для того, чтобы принять омовение. Шрила Прабхупада, так же, как обычный преданный, смиренно стоял и ждал своей очереди. Prabhupada was going to enter in a lift. Шрила Прабхупада собирался войти в лифт, Devotees were younger, they immediately occupied the whole lift. но преданные, они были молодыми, они заняли весь лифт. And before the door of the lift was closing, devotees were saying, Swamiji, there is a staircase. You can go down by staircase. И перед тем, как двери лифта закрылись, преданные говорили: Свамиджи, там есть еще лестница, можете по лестнице подняться. So, I mean, therefore, in comparison to that, you are doing well. I'm happy. Поэтому по сравнению с тем, что творили они, вы очень хорошо себя ведете. Я очень доволен. But yet there are many things to be learned, and I'm creating this awareness, and please don't get offended, just learn it. Но все еще очень многим вещам вам стоит научиться, поэтому я их оглашаю, провозглашаю, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, вы просто должны это знать. And then in time we'll speak about seeing your spiritual master assisting Rati Manjari, Rupa Manjari, and so on. But first be aware that when he's talking during Sunday program, don't stay nearby him, don't make noise, don't distract him, and so on and so on. So as somebody asked me recently, I don't remember who exactly was that, and anyway, my answer was yes, that the spiritual master is a kind of like, you are training on him how to behave with Krishna. И потом, со временем, мы будем с вами говорить о таких вещах, о сокровенных лилах, где духовный учитель помогает совершать пуджу, вернее, вы помогаете своему духовному учителю совершать пуджу Радхи и Кришны. Но для настоящего момента, пожалуйста, будьте внимательны, и когда на воскресной лекции ваш гуру говорит с кем-то, не шумите, не перекрикивайте его, будьте внимательны. И как я кому-то ответил недавно на вопрос, что вначале вы используем гуру как тренажер. Мы на гуру тренируемся, как общаться с Кришной. But otherwise, yes, Karunarasa, you're right. Everything we are doing, we should see the spiritual master participating in those spiritual processes, be it puja, be it our inner meditation, dhyana, and so on. Guru is always there. Но то, что ты сказала, правда, правильно. Что бы мы ни делали, мы должны представлять своего духовного учителя там. There is this wonderful story about the Bandhu in Vrindavan, a small boy who attained Krishna's personal association. Есть замечательная история о мальчике Бонду. Это мальчик из Вриндавана, который достиг Кришны. Krishna was coming daily to him. Кришна каждый день приходил к нему. And the Bandhu was taking some food from the ashram of his guru and was bringing daily to Krishna. И этот мальчик Бонду, он каждый день брал еду из ашрама своего гуру и приносил ее к Кришне. And I think his guru's name was Nanda Kishore Goswami. He asked him one day, "Hey Bandhu, where are you bringing all that food? Where are you taking it?" И этого гуру, мне кажется, звали Нанда Кишор Госвами. И он однажды спросил: «Эй, Бонду, куда ты носишь всю эту еду? Куда ты уходишь?» And Bandhu said, "I have a new friend by the name Nandalal. He's very cute and very charming, and he's eating, and I'm bringing to him all those things."
Бонду сказал, у меня появился новый друг, его зовут Нандалал. Он очарователен, и я ношу ему всю эту еду. And Nanda Kishore Goswami became suspicious and he said, can you ask Nandalal if I can also see him? И Нанда Кишор Госвами, он заподозрил что-то, и он спросил Бонду, а ты можешь попросить своего друга Нандалалу, чтобы я тоже мог прийти? So Bondu asked Nandalal. Nandalal said, well, not yet. И тогда Бонду спросил Нандалала, можно ли, и тот ответил, нет, пока нет. And Bondu told his Gurudev that, Gurudev, I'm sorry, but Nandalal said that not yet. Тогда Бонду сказал своему гуру, Гурудев, мне жаль, но Нандалал сказал, что пока вы не можете прийти. So anyway, the story is long, but one day Nandalal Krishna told Bondu, so Bondu, go with me. I want to take you back to the spiritual world. Это длинная история, но однажды Нандалал сказал Бонду, пойдем со мной, я хочу забрать тебя в духовный мир. By the way, the word Bondu means little foolish. И, кстати, слово Бонду, имя Бонду означает простачок, No, дурачок. but he wasn't foolish fool. He was very simple-hearted. Но он не был дураком, он был простосердечным. So when Krishna asked him, Bondu, let's go to the spiritual world with me. И когда Кришна спросил его, Бонду, пойдешь со мной в духовный мир? Bondu said, what about my spiritual master? I want together with him to go to you. И тогда Бонду сказал, но как насчет моего духовного учителя? Я хочу пойти в духовный мир вместе с ним. And Krishna said, well, it's not yet the time for your spiritual master to come to the spiritual world. И тогда Кришна сказал, просто еще не время для твоего духовного учителя, чтобы он попал в духовный мир. And we tend to think that maybe Nanda Kishore Goswami wasn't quite advanced, but I think that Krishna had yet some mission for his guru to fulfill, and therefore he wanted him to remain yet in the material world. И у нас есть тенденция думать, что, наверное, Нанда Кишор Госвами был недостаточно продвинутым, чтобы попасть в духовный мир. Но я думаю, что, скорее всего, у него была какая-то миссия еще. Именно поэтому Кришна оставил его в материальном мире для завершения этой миссии. Anyway, Bondu, when he heard that, no, your spiritual master is not coming to the spiritual world, said, then, sorry, Nandalal, I'm not going with you. And he came back to his ashram. И когда Бонду услышал от Кришны, что духовный учитель не может пойти, он ответил, что извини, Нандалал, без духовного учителя я не хочу туда идти, и вернулся в свой ашрам. So this is the example of Snigdha Shishya, a disciple who has chastity and has affection towards his spiritual master, and he is perceiving his relationship with Krishna through the spiritual master, and this is really pleasing to Krishna's heart. Это пример Снигда Шиши, ученика, у которого есть целомудрие и любовь к своему духовному учителю, который не идет в обход Кришне через в обход духовного учителя. And therefore, I cannot imagine I'll stay in the front of Param Gurudev, chanting japa, and I will look in other direction. I mean, I would never do that. Поэтому я не могу себе даже представить ситуации, в которой Парам Гурудев будет находиться передо мной, а я буду повторять джапу и смотреть в другую сторону. Tvam pita, tvam cha, me mata. You are my father, you are my mother. В принципе, это шлоки, ты мой отец, и ты моя мать. Tvam bandhu, tvam cha, devata. You are my friend, you are my devata. Ты мой друг, и ты мое божество. Samsara prati bodhartham. You stop this vicious cycle of birth and death. Ты останавливаешь этот греховный цикл рождения и смерти. Tasmai Shri Gurave Namaha. Therefore, I am offering my obeisances to you. Поэтому я приношу тебе свои поклоны. You are my savior. Ты мой спаситель. But meanwhile, our devotees, they're chanting their rounds, they're looking at Krishna, and the spiritual master is there somewhere. Anyway, don't do those unconscious, stupid things. Но в наше время преданные повторяют свою джапу и смотрят на Кришну напрямую, а гуру где-то сбоку. Просто не делайте этих вещей без неосознанных вещей.
Anything else, Karunaras, on that? Кто-нибудь еще? Thank you so much. Actually, I have something, but I don't know how to ask. I will ask right now, and if it's not asked properly, probably will think more about it. If I understood correctly, this approach, this personal approach, is the minimum that we can do now when we have like thoughts about Krishna, but we mix with anarthas and material things. And actually, I don't proper understand how we can maintain this respect for our spiritual master in front of Krishna, despite our material approach to Krishna. Because for me, when I read all of those shlokas, a little bit they are too much, in a sense that are too far for my level. So how to not be too intrusive in a relationship with Krishna, but also to have a bare minimum respect. Okay. I hope that it is clear. If I understood the question right, Karuna Rasa is asking about, so since our level is we are in the beginning, we might, this Шамахада, respectful... прости, пожалуйста, на русском, если можно. Да, прости. Если я правильно поняла, Каруна Раса спрашивает, что так как для нас это наш уровень быть таким безответственным, неуважительны, сейчас мы очень неуважительны, и если с духовным учителем мы учимся проявлять это уважение, то к Кришне мы относимся все равно очень материально и неуважительно. И когда я читаю эти шлоки, мне кажется, для меня, что это слишком много, вот эти слишком сокровенные описания. Как мне оставаться уважительным по отношению к Кришне? Srila Prabhupada was stressing the point, Tat Shrinu, go on listening. Шрила Прабхупада часто повторял Тат Шрину, продолжай слушать. That's the words Krishna is saying to Arjuna in Bhagavad Gita. Есть слова, которые Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите. So those are the words, Tat Shrinu. Это слова, которые Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, Тат Шрину. You'll maintain the proper respect towards your spiritual master and towards Shri Krishna and would avoid familiarity to the degree that you are constantly listening to your spiritual master. Вы будете избегать фамильярного отношения и сохранять уважительное отношение к своему гуру и Кришне в той степени, в какой вы будете продолжать слушать. The moment you ignore listening to your spiritual master, everything will fall apart. В тот момент, когда вы будете игнорировать, слушать своего духовного учителя, все будет разваливаться. I want to say, just from my own experience. И исходя из моего личного опыта, sometimes I was traveling with Niranjana Swami and with Param Gurudev. Иногда я путешествовала с Ниранджаной Махараджем и с Парам Гурудевом. And there were, if for example, for some reason, for 3 or 4 days, Niranjana Maharaj or Param Gurudev wasn't giving a class, если на протяжении 3 дней по той или иной причине Ниранджана Махарадж или Парам Гурудев не давали лекций, but I was assisting, I was serving yet, giving prasadam, cleaning, doing secretary work. но все это время я был с ними, я помогал, я занимался секретарской деятельностью, я помогал убирать или готовить. I felt that after 4 days, you already perceive the spiritual master on a kind of like material level. Я почувствовал, что через несколько дней без лекций я начинаю воспринимать духовного учителя на материальном уровне. But the moment
one of them was giving the class. You immediately through the class you revive your memory, your understanding that this is the representative of Krishna, and this flow of Krishna Katha immediately is reviving your face, is reviving your Krishna consciousness, and so on. So at that time I understood how important is to build my relationship with the spiritual master through listening, through hearing. Но в тот момент, когда кто-то из них начинал давать лекцию, все сразу возвращалось на свои места. Этот поток Кришна-катхи сразу прочищал мое сознание, и мне все сразу становилось ясно и понятно, и я видел снова духовного учителя в истинном свете. Это для меня стало таким опытом, и я понял могущество Кришна-катхи. Therefore, yes, Karunarasa, maybe, as I said today, that maybe those things that we are discussing in the frame of Gopal Tapani Upanishad, they're quite elevated, and I'm giving you these things a little bit in advance. И поэтому, да, Карунараса, как мы уже говорили, те вещи, которые сейчас я вам даю, а я даю вам их на вырост, они для вас слишком возвышенные. But touch, keep listening, keep associating with your spiritual master through listening, and then things will be kept in a balance. You will never perceive the spiritual master on the material platform. You will not perceive Krishna on the material platform, and you'll see everything in a proper light. Поэтому продолжайте слушать, продолжайте поддерживать отношения со своим духовным учителем посредством слушания, и это позволит вам сохранять уважительное отношение к Кришне, сохранять уважительное отношение к гуру, и вы будете видеть все в истинном свете. Adau Guru Mukha Shrutvat. The first duty of a disciple is to listen to the words emanating from the lotus mouth of the spiritual master. Первая обязанность ученика – это слушать катху, исходящую из лотосных уст духовного учителя. So keep listening, and in time you'll see how everything is in a proper place. Your meditation, the role of the spiritual master, and that meditation, everything will be seen in a proper light. Поэтому продолжайте слушать духовного учителя, и у вас будет правильная медитация, и вы будете видеть все в правильном свете. Thank you so much for this effort to respond to all these questions. It was very helpful. Thank you. Okay, Victor. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос по поводу представления себе образа Кришны. У меня с воображением, визуализацией все очень плохо. И когда я пытаюсь представить себе образ Кришны, иногда у меня там всплывает образ актера из сериала Махабхарата, например. Вот. Насколько это плохо, я хотел бы спросить. Вот. И на самом деле, основной вопрос это, я знаю, что иллюстрации, я думаю, что, возможно, мне помогут иллюстрации Bhaktivedanta Book Trust. И я слышал, что их утверждала лично Шрила Прабхупада, я не знаю, все или, может быть, некоторые. И вот мой вопрос, насколько это мне поможет представлять себе правильно Господа Кришну, и если у вас есть какая-то особенная, которая вам нравится, иллюстрация, если вы можете, поделитесь, пожалуйста. Victor is saying that he's not good in imagining stuff, and he finds it difficult to imagine Krishna. When he's trying to visualize him, he usually thinks about actor who was playing Krishna in the Mahabharata series. He's asking, is it okay or is it bad? And also he heard that looking on the pictures of devotees from the books of Srila Prabhupada helps to visualize Krishna. And he's asking if Gurudev has a certain picture, most favorite picture of Krishna made by devotees,
that he can use, or how to, in general, how to improve this ability to visualize? Even the paints and pictures done under Srila Prabhupada's supervision, they still are not fully manifesting Shri Krishna's original true beauty. Даже те картины, которые писались под руководством Шрилы Прабхупады и были одобрены Шрилой Прабхупадой, они не отражают истинную красоту Шри Кришны на 100%. There is still a kind of like approximative close to what Krishna looks. Это все еще наметки того, как Кришна выглядит на самом деле. And in time, when Krishna would decide to reveal to you his truth, you'll perceive it with your inner vision. И со временем, когда Кришна решит проявиться перед вами, вы сможете постигнуть это через внутреннее видение. But the actors from the Mahabharata Bollywood serials definitely, for me, doesn't represent Krishna as he is. Но лично для меня актеры из Махабхараты, из Болливуда, они не отражают, кто такой Кришна. I really was disappointed when I saw the old actor and the newer relatively actor, because I saw the older version of Mahabharata movie and then the newer version, and even that cartoon that recently was on Netflix. But therefore I perceived it like a kind of like symbolic, you know. Я смотрела и старую Махабхарату, и новую Махабхарату, относительно новую Махабхарату, и даже тот мультик, который недавно появился на Netflix. Но все эти изображения не удовлетворяют меня. Я думаю, что это совсем не похоже на то, как выглядит Кришна на самом деле. And at the same time, when our devotees are playing some dramas about, for example, Brahmana Sudama and Krishna, I can immediately feel how Krishna manifested through them at that time. Но в то же самое время, когда я вижу пьесы, спектакли, как играют наши преданные, например, Лила о Кришне и Господе и Брамане Судаме, я вижу, как в этот самый момент через этих преданных Кришна проявляется. We have a devotee Ada here in Bucharest. Usually when she is playing Krishna, Krishna is there. У нас в Бухаресте есть преданная по имени Ада. Когда она играет Кришну, Кришна там присутствует. And when Shamarani is playing Rukmini or whatever she's playing, Brahmana Sudama, all those personalities manifest through her. И также Шьямарани, чтобы она не играла, все эти личности проявляются через нее. Therefore, if the actor is a devotee, Krishna is manifesting through him. Поэтому, если актер является преданным, Кришна проявится через него. But those Bollywood actors, unfortunately, they're not devotees. Therefore, you can feel immediately some interference. Но эти болливудские актеры, они не являются преданными, и вы можете почувствовать вы сразу можете почувствовать, что это не Кришна. So therefore, the artists who are painting Krishna, the more they are Krishna conscious, the more they transmit the real form of Krishna. Поэтому, когда художники рисуют Кришну, чем больше они преданы, тем больше у них получается отразить реальность Кришны. But even that form is not quite yet how Krishna is looking. И даже эта форма на картине, это не совсем то, как Кришна выглядит на самом деле. And now regarding another question, Victor, what are the pictures that I like the most, which is helping me to connect to Krishna? И относительно вашего второго вопроса, Виктор, по поводу фотографий по поводу картин, которые помогают мне настроиться на Кришну больше всего. When around 15-17 years back, when I came for the first time to New Vrajadam and I saw Radha Shyama Sundar on the altar, I immediately understood that's how Krishna is looking.
That's how Srimati Radharani is looking. Когда 15-17 лет назад я в первый раз попал в Нью-Враджадаму и увидел Раду Шьямасундару, я в тот же самый момент понял, что именно так выглядит Кришна, именно так выглядит Радхарани. And take any picture with Radha Shyamasundara in New Vrajadama, and that's how Krishna is looking. Если вы возьмете любую фотографию с Радой Шьямасундарой из Нью-Враджадамы, так и выглядит Кришна. I understood at that time this is the form I want to worship for the whole of my life. Я понял в тот момент, это та форма, которой я хочу поклоняться до конца своих дней. And then later Radha Madan Mohan came, and there I perceived them as non-different from the Radha Shyamasundara in New Vrajadama. Затем, позже, к нам пришли Рада Мадан и Махан, и я воспринимаю их как неотличные формы от Рады Шьямасундару из Нью-Враджадама. It's even more than 17 years more. Anyway, I'm not good with the numbers, but something 20 years back. It was the 20 years back. Yeah, I came for the first 20 something year, 22 maybe years back. I saw it for the first time. I came to New Vrajadam and I saw the deities of Radha Shyamasundara. Это даже больше, чем 17 лет. Я не очень точно помню цифры. Мне кажется, это было больше, чем 20 лет назад. Я первый раз увидел Раду Шьямасундару. But you asked me this question. I replied to you what I feel. And maybe, I don't know, maybe some of you would see Krishna, maximum Krishna as he is looking, as he is in the Radha Shyamasundara and Vrindavan, for example. Вы спросили меня, и я ответил так, как я чувствую, так, как я считаю. Но у каждого из вас может быть по-разному. Может быть, для кого-то из вас Кришна проявится на 100% так, как он выглядит во Вриндаване. В Рада Шьямасундаре во Вриндаване. In either Krishna Balaram form or in Radha Shyamasundara form. В форме Кришна Баларама или в форме Рада Шьямасундар. I know I have friends who are saying how Krishna is looking in the form of Radha Madhava and Mayapur, that's exactly how he looks. Знаю преданных, которые говорят, что так, как выглядит Рада Мадава в Майпуре, это именно то, как выглядит Кришна. So Krishna reveals himself for someone through Radha Madhava and Mayapur, for someone through Radha Shyamasundara and Vrindavana, and for someone through Radha Shyamasundara in New Vrajadam. Кришна проявляет себя для всех по-разному. Для кого-то он проявляется через Рада Мадаву в Майпуре, для кого-то через Рада Шьямасундару во Вриндаване, для кого-то через Раду Шьямасундару в Нью-Враджадаме. Спасибо большое, Гурудев. Есть над чем подумать. Okay. Thank you, Gurudev. I have things to think about. Okay, Shyamasundar, please. Thank you very much for the beautiful, inspiring lecture, Gurudev, and I'm very sorry for the camera. I'm with my phone and it was slippery, and I'm really, really sorry for that. It's okay, I just get dizzy when you are walking with the cameras and I'm watching at you, and if 3 or 4 persons simultaneously are moving their cameras, my vestibularный аппарат, как сказать, my, you know, this inner, you know, when you get dizzy when you are turned around, there is a special organ that we have in our body. Cochlea, vestibular-cochlear system. Yes, so vestibular system, yes. It gets completely completely disturbed. So therefore, it's not a problem, Shamsundar. I know that you don't have any bad intention. Don't worry about that. Just when many devotees are doing it simultaneously, I have to be like an astronaut who is developing his vestibular apparatus. I will translate, Shyamasundar. Sorry, I will translate. Shyamasundar Прабhu попросил прощения, что ему пришлось выключить камеру в какой-то момент,
Но Гурудев подтвердил, что это хорошо, что он выключил, потому что он находился в движении. И когда несколько преданных одновременно двигаются, находятся в движении, камера включена, это заставляет, это влияет на вестибулярный аппарат, и Гурудев чувствует себя как космонавт, который готовится к космическому полету и должен тренировать свой вестибулярный аппарат. То есть это напрягает, усложняет, поэтому если вам нужно двигаться, тогда лучше выключить камеру. Okay. Yes, still I'm very sorry for pushing your nerves, so I'm very sorry, Gurudev. So my question is, you said that every devotee on every level, either Kanishta, Madhyama, or Uttama, he can transmit the potency of Krishna. Yes. And you gave the example of the devotee who invited 40, 50 friends and they became Krishna conscious. So you said the only reason is because they are pure. So I understand that there's different levels of purity. No. On I said, so far as they are not committing offenses. committing offenses. Yes. There, of course, there is another very important criteria, but you finish the question and then I'll answer. Yes. So basically, my main question was, how does each level devotee maintain his purity inside so that he can transmit the potency of Krishna? Yes, Very that's good my question. Thank you. Шамасундар Прабху спрашивает в моменте в лекции, когда Гурудев сказал, что любой преданный, вне зависимости от его уровня, Каништха, Мадхима или Уттама Адхикари, может быть проводником Кришны. Это зависит только от его чистоты. Вернее, Гурудев поправил, что это зависит от того, насколько он не совершает апарадхи. И Шамасундар Прабху спрашивает, как на каждом из этих уровней преданный заботится об этой своей чистоте, чтобы продолжать передавать Кришну, как он может это делать? First of all, there is a very important book written by Param Gurudev, which is called Shiksha Guru. I highly recommend to you and to other devotees to read it. Во-первых, есть очень важная книга под названием Шикша Гуру, ее написал Парам Гурудев. Я очень сильно вам ее рекомендую, всем из вас ее прочитать, начать с нее. And in that book, Param Gurudev is quoting Srila Prabhupada, who said В этой книге Парам Гурудев цитирует Шрила Прабхупаду, который говорит, that there are two types of liberated persons. Существует два вида освобожденных душ. The liberated person, the liberated soul, Освобожденные личности, освобожденные души, and the devotee who is not yet liberated, but he is following a liberated soul. и преданный, который еще не достиг освобождения, но он следует по стопам освобожденной личности. Following means with all of your heart you accept the authority of the spiritual master who is liberated, and you apply his teachings in your life. You don't have any motivations in your life besides pleasing and serving your spiritual master. And even though you yet are on the platform of a Kanishta Adhikari or Madhyama Adhikari, from the point of view of your motivation, you are a pure devotee. Следует по стопам освобожденных душ означает, что он следует полным сердцем. Он полностью принимает авторитет своего духовного учителя, которого считает освобожденным. Он следует, он делает то, что может. Да, простите, Гурдев, я забыла последнюю часть. То есть он следует полностью всем сердцем и принимает авторитет своего духовного учителя, которого считает освобожденной личностью. So there are two types of purity. There is the purity of motivation and the purity from the point of view of your presence or absence of anarthas. Существует два вида чистоты. Чистота с точки зрения вашей мотивации и чистота с точки зрения отсутствия анарх. Your motivation can be affected by the mode of ignorance, by the mode of passion, by the mode of goodness, or by the transcendental mode. Ваша мотивация может быть в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости или в трансцендентной гуне. You can have a motivation in the mode of ignorance. Вы можете иметь мотивацию в гуне невежества. And a pure heart in which you don't have anarthas. И при этом иметь чистое сердце, в котором нет анарх. So people affected by the mode of goodness in that sense
well educated, from aristocratic families, so on. They look very nicely from the external point of view. И вот люди, у которых из хорошего происхождения, в гуне благости, они внешне выглядят очень благочестиво. But their motivation to serve Krishna is affected by the mode of ignorance. Therefore, they are not pure devotees. Но их мотивация служить Кришне – это мотивация в гуне невежества, поэтому их нельзя считать чистыми преданными. From another side, in our community, С другой стороны, в нашем обществе we can have a devotee у нас может быть преданный, who is very nasty in his or her behavior, который ведет себя отвратительным образом, who is really playing on your nerves, который действует вам на нервы, who is hurting you by his insensitive behavior, который ранит вас своим нечувствительным поведением. but in his or her heart, she has only one desire. I want to please Guru and Krishna. That's the sense of my life. Но в своем сердце у них есть только одно желание. Я хочу удовлетворить Гуру и Кришну. Это все, чего я хочу в жизни. So, who is the pure devotee amongst them? И кто из них будет чистым преданным? The second one. Второй вид, второй Because человек. despite of having still some impurities, his motivation is pure. Потому что, несмотря на какие-то нечистые вещи в сердце, его мотивация чиста. Therefore, Prabhupada said that there are two types of spiritual masters: liberated spiritual masters Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что существует два вида духовных учителей. Освобожденные личности and those who are not yet liberated, but they are following on the footsteps of his liberated spiritual master, and therefore he is also a very good conductor of the mercy of Krishna and the flow of knowledge that is coming through him, because he is ideally following his spiritual master. И второй тип – это духовный учитель, который еще не является освобожденной личностью, освобожденной душой, но он следует по стопам освобожденной личности, и поэтому он является идеальным проводником и может проводить через себя милость Кришны и милость Парампары. So if the liberated spiritual master is empowering one of his disciples who is still not liberated, but is saying, in my name, you act as my representative and be the guru for people around you, with this empowerment is coming the energy from Krishna, because the spiritual master saw that you have a pure motivation, you can represent me. Therefore, the flow is going through. Поэтому, если освобожденная душа, освобожденная личность говорит одному из своих учеников, ты будешь духовным учителем и будешь делать это служение от моего имени, то он таким образом уполномачивает своего ученика, и Кришна видит, что этой личности можно доверять, и он наделяет такого преданного всей силой, всеми полномочиями. And therefore, this devotee is not committing offenses because he doesn't have personal ambitions. И поэтому преданный не совершает оскорблений, так как у него нет своих личных амбиций. And he is ideally representing the higher authority to which he is putting himself in the service. И он идеальным образом представляет высший авторитет, которому он служит. And therefore, he can do this service of a spiritual master by following on the footsteps of his liberated spiritual master. Поэтому он может совершать это служение духовного учителя, так как он следует по стопам своего духовного учителя. He can transmit the mantras, he can transmit the teachings. Он может передавать мантру, он может передавать учение. Because Krishna will use him as an instrument. Потому что Кришна будет использовать его как инструмент. So Krishna may manifest through a Uttama Adhikari, through a Madhyama Adhikari, and even through a Kanishta Adhikari, with the condition that that Kanishta Adhikari on his motivation is fully surrendered to his Guru. Поэтому Кришна может проявлять себя через Уттама Адхикари, через Мадхьяма Адхикари и через Каништху Адхикари при условии, что у этого Каништхи Адхикари будет чистая мотивация. Ideally, Prabhupada is writing in Nectar of Devotion. Ideally, if the Guru is an Uttama Adhikari, that's the best.
Шрила Прабхупада пишет в «Нектаре преданности», что идеальным является случай, когда гуру является уттамадхикари. But often devotees fall into this trap that I'm so qualified that I want to accept only an uttama-adhikari guru. And, okay? Но преданные часто попадаются в эту ловушку. Они думают, что я настолько продвинутый, что я приму только уттамадхикари гуру. Но это ловушка. Meanwhile, Krishna is manifesting to you through different other spiritual masters who maybe are not yet uttama-adhikari. В это самое время Кришна проявляется для тебя через разных других гуру, которые, возможно, пока еще не являются уттамадхикари. You know, like girls who are waiting for a prince to come to liberate them. Знаете, это похоже на девушек, которые ждут принца, который придет и спасет их. And there are many boys, nice boys around. No, only the prince should be there for me. И вокруг нее может быть много замечательных парней, но она говорит, нет, я жду только принца. Or the boy is waiting for a princess, for Mrs. Universe to appear in his life. Или парень ждет какую-то принцессу, мисс Вселенную, когда она появится перед ним. And there are many, not ideally beautiful girls around, but they will definitely be a good wife, a good mother for the kids, and a good friend in your life. No, I want only Angelina Jolie as my wife. Вокруг этого существует много прекрасных девушек. Наверное, возможно, они не настолько красивые, как мисс Вселенная, но они могут быть замечательными женами, замечательными матерями, подругами. Но он хочет только Анджелину Джоли, свою жену. Okay, good luck. Удачи таким преданным. But don't forget, time is passing, and you are losing a lot of time. Но не забывайте, что время быстро проходит, и вы теряете много времени. Thank you so much, Gurudev. I still have a remaining question. You said that so he can have pure intentions, but and have no personal ambitions, but and not make offenses. But due to his tamasic nature or rajasic nature, he does make offenses. Does that mean that he nullifies them very fast because of his pure intentions? Yes, exactly. Okay. Еще Шьямасундар Прабху хотел уточнить, что преданные могут иметь природу в гуне невежества или страсти, при этом у них будет чистая мотивация. Но сама природа гуна невежества, она толкает тебя на то, чтобы совершать эти оскорбления. Шьямасундар хотел уточнить, так ли это, что просто из-за того, что у него чистая мотивация, и он действует с чистой мотивацией, то его оскорбления аннулируются. Yes, some interference because of the modes will be there. Да, какие-то неполадки, помехи из-за гуна невежества будут присутствовать. But those interferences, those traces of modes would attract disciples with exact the same modes to him. Но эти помехи в определенных гунах будут привлекать к нему таких же учеников с такими же помехами и с такими же гунами. So they'll be very happy together, don't worry about it. И вместе они будут очень счастливы, не переживай об этом. And they together will advance, together will purify, and then I remember Shivara Maharaj Param Gurudev many years back, he said once, it really struck me, he said, don't forget, your spiritual master is also advancing. Now he is a Madhyamadhikari, but in 10 years he becomes an Uttamadhikari. You should see things also in the perspective. И вместе эти преданные будут очищаться, вместе будут, то есть они будут вместе развиваться и очищаться вместе. Я помню одну вещь, которую сказал мне Парам Гурудев много лет назад, это очень сильно меня зацепило. Он сказал, что не забывайте, ваш духовный учитель тоже развивается и прогрессирует. И если сейчас он находится на уровне Мадхьямадхикари, через 10 лет он уже будет Уттамадхикари. Thank you very much, Gurudev. Very helpful. You're welcome. Nikunja Mandira. Hare Krishna. So my question would be about Shiksha and Diksha Guru, but not about their differences, but mostly, I don't know how to explain it.
It's maybe something just kind of a personal feeling, and I'm just checking if that's not a speculation, emotional speculation, because I know I don't share much, but if I do share something because of the service, I know some devotees have a problem with that, and there is kind of like a mild argument, and I never know how to maybe respond to that. Not that I have the need to respond to everybody, but just would be useful to know if I'm not speculating. So for example, if we, like for me personally, Shiksha and Diksha Guru, I know I might be speculating, again, apologizing for this, they come on the same level to me, for me. I know for many devotees, it might be different, they would put somebody first, somebody second. But when I imagine, if I'm offering something through my spiritual masters to Krishna, is that a speculation, Or when you, I don't know, imagining, of course you would be imagining when you're leaving your body, you're remembering both. Is that okay to remember both? For me, nobody comes first, they absolutely same. Is that a sentiment or? Thank you. Никуджа Мадираматаджи хочет уточнить по поводу Шикша и Дикша Гуру, не о том, чем они отличаются, а ее личном ощущении. Для нее никто не стоит на первом или на втором месте, то есть она всегда видит их вместе. И у преданных, она заметила, что у преданных это по-разному. Некоторые преданные задают ей вопросы, и у нее есть определенное ощущение, но она хотела бы более точно понимать, как отвечать на эти вопросы. И вот даже, например, в момент смерти, нормально ли это представлять обоих духовных учителей, потому что она не представляет себе, как одного из них, представляет только одного из них. Let's first understand one thing, then we'll go to your question back. Давайте сначала поймем одну вещь, и затем мы вернемся к вашему вопросу. Who is the prominent guru in your life, Shiksha or Diksha Guru? Кто самый больше всего присутствующий гуру в твоей жизни, Шикша или Дикша Гуру? There are two attitudes. Есть два подхода. The first one is institutional. Первый — это институциональный подход. In our ISKCON, Diksha Guru is the guru. В Исконе Дикша Гуру является первостепенным гуру. Not in the Bhagavatam, not in the Upanishadic traditions, not in the Vedic traditions. Shukadeva Goswami is an example. Maharaja Parikshitana is an example. There are hundreds of examples. И это именно на уровне Искон. Нигде ни в Бхагаватам, ни в Упанишадах об этом не говорится. Ни Махараджа Парикшит, ни Шукадева Госвами, они показывают всем другой пример. So, there is the institutional one and there is the real one. И есть вот этот подход института к этому вопросу, и есть реальная ситуация. So, the real one is that the most prominent guru in your life is the guru to whom you got most attached. В реальной жизни гуру, который больше всего проявлен в вашей жизни, к нему вы привязываетесь больше всего. And that guru would save you at the time of death. He will come to you and will save you at the time of death. И этот гуру спасет вас в момент смерти. Он придет к вам в момент оставления тела. There is no problem if we are attached to both of them on the same level. Then Krishna is not limited. It's not a problem for Krishna to come through both of them at the time of death and to help you, to save you. И нет никакой проблемы, если оба гуру для вас проявлены очень сильно. И для Кришны нет никакой проблемы устроить все так, что в момент оставления тела оба этих гуру придут вас спасать. And by the way, Nikunja, I want to thank you very much for your proper attitude. И, Никунджа, я хочу поблагодарить вас за ваши правильные отношения. Because I'm confronting this problem with some of my, let's say, Shiksha disciples. Потому что я сталкиваюсь с этим с этой ситуацией в отношениях со своими Шикша-учениками. For example, they rarely are seeing their Diksha gurus. Например, они довольно редко видят своих Дикша-гуру. They interact with me mostly. И в основном они именно со мной коммуницируют.
For them, Diksha Guru is the ultimate absolute authority, Для них Дикша Гуру — это высшая инстанция, последний авторитет, even though they don't interact much, practically don't interact with him. даже несмотря на то, что они с ним почти не общаются, очень редко общаются с ним. And only because I am a Shiksha Guru, they immediately, in the minds of our ISKCON devotees, this wrong culture of Diksha is that Diksha Guru means God, absolute. Shiksha Guru means automatically means lower level, second class or third class. И в своем уме они меня, так как я являюсь Шикша-гуру, они сразу куда-то на другой уровень меня опускают, потому что на уровне ИСККОН у нас есть такое понимание, что Дикша-гуру — это Бог, а Шикша-гуру — это какой-то второй, третий сорт. And I want to confess, at some point I was on the edge of saying, no more Shiksha, sorry. I'm not playing anymore into this game by the name I'm a Shiksha Guru for somebody. It means I'm the second class Guru for somebody. I cannot function then. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что я уже думал отказаться от того, чтобы принимать шикшу учеников, потому что это означало, что если я шикша-гуру, значит, я второсортный гуру для этих людей, и мне не было сложно с этим. So, Shiksha Guru means you can joke in his presence, you can be familiar, you can take lightly his instructions. He's not my Diksha Guru, was the problem. I mean, I choose him as a Shiksha because I need some addition to my spiritual life. But I'll use only those instructions that I like, and I'll not use those that I don't like. When I saw this attitude, it became frustrating for me. Шикша-гуру, значит, я могу шутить его присутствии, я могу к нему относиться не так серьезно, и я приму его просто потому, что мне нужно какое-то дополнение в моей духовной жизни. Shiksha Guru Hoya Krishna Mahanta Swarupa. No. Just a second. Одну секунду. Anyway, Chaitanya Charitamrita is saying, Shiksha Guru is the Diksha Guru is the Swarupa. Shamsundar, you know the verse? Jive Sakshat Nahitata Guru Chaitya Rupa. Shiksha Guru. No. There is another word, another one, which is saying that Shiksha Guru is the Rupa and Diksha Guru is the Swarupa of Krishna in Chaitanya Charitamrita. Yeah, there is no difference. I know the verse, but now perhaps I'm a little bit tired already and I cannot remember. But there is no difference between Rupa and Swarupa of Krishna. They're the same. Есть стих в Чайтанья Чаритамрите, в котором говорится, что Дикша-гуру — это Рупа, это Кришна, вернее, это сам Кришна, а Шикша-гуру — это Сварупа, то есть между ними нет никакой разницы. Я не помню точно сейчас этот стих, потому что я немного устала, но там говорится об этом, что между ними нет разницы. And when devotees are treating Shiksha Guru less than their Diksha Guru, they're committing Guru Ravagya. И когда ученики относятся к своему Шикша-гуру с меньшим почтением, они совершают Гуру Равагью. Therefore, we should be very, very careful in accepting somebody as a Shiksha Guru because we should understand he is not different from the Diksha Guru. Поэтому мы должны быть очень аккуратными в своих отношениях с Шикша-гуру. Мы должны понимать, что он не отличен от Дикша-гуру. The Shiksha Guru will instruct you in the frames of the teachings of your Diksha Guru. Шикша-гуру проявляется... Шикша-гуру проявляется, простите, в наставлениях от Shiksha Guru будет наставлять вас в рамках наставлений вашего Diksha Guru. He will educate you exactly according to the instructions you receive from your Diksha Guru. Он будет обучать вас в соответствии с наставлениями, которые вы получили от своего Дикша-гуру. Shiksha Guru will offer you details. Шикша-гуру даст вам детали.
If, for example, Diksha Guru, he is saying, we are fighting with that nation, with that country, we are going to a war in that direction. Например, если Дикша Гуру вам говорит, мы воюем с этим направлением, мы воюем с этой страной, Then the Shiksha Guru will teach you exactly how to fight the war with that enemy. то Шикша Гуру расскажет вам, как именно, какими методами вы будете сражаться с этим врагом. But there is no difference between them. We are making, in ISKCON, we are making a difference between them. That Diksha Guru is the absolute, Shiksha Guru is the second class. Но между ними нет никакой разницы. Это мы только на уровне ИСКОН проводим эту разницу между ними. Yes, and this is the verse. Thank you, Karunarasa. You can see in the chat, Shiksha Guru Keta Jani Krishna Rasvarupa Antarami Bhakta Sheshta Eidurupa. That one should know the instructing spiritual master to be Svarupa, identical with Krishna, as the super soul Antaryami and the best of devotees, Bhakta Sheshta. He appears in these two Rupa forms. Человек должен знать, что его Дикша Гуру проявляется в форме Сварупы, неотличной от Кришны, и сверхдуша, да, простите, я все сливается. Дело было к вечеру, все устали. Karunarasa, can you give a number of this verse, please? Yes, is Chaitanya Charitamrita, Dilila, chapter 1, verse 47. 47. В Шикша-гуру следует видеть самого Кришну. Господь Кришна проявляется в образе сверхдуши и в его образе своего величайшего преданного. Probably the translation, it was not correct. Anyway, Param Gurudev usually is explaining this verse in that sense, that Shiksha Guru, Keta Jani Krishna Rasvarupa, Antarami Bhakta Sheshta Idurupa. Durupa means that he's coming in these two forms, as Antaryami, as a Shiksha Guru, and then sometimes the verse is explained in the context that Diksha Guru is Rupa, Shiksha Guru is Svarupa, as it's said here. Парам Гурудев употребляет этот стих, он говорит, что Эйду и Рупа, это значит, что Гуру проявляется в двух формах, как Антарьями, как сверхдуша и как Сварупа. Therefore, we have to learn this culture of treating them on the same equal level, with the same respect and same devotion. Поэтому мы должны обучаться этой культуре, как относиться к гуру с должным почтением к обоим из них. But sometimes, yes, we are attached. I love my father, I love my mother, but I'm more attached to my mother, for example. Но иногда это случается, как в семье. Мы любим и отца, и мать, но мы чувствуем большую привязанность к матери. I'm treating them with the same level of respect. Я отношусь к ним с одинаковым уровнем почтения. But my father knew always that I'm mother's son. He did not have any problem with that. Но мой отец всегда знал, что я сын своей матери, и у него не было с этим никаких проблем. So in the same way, a disciple may have a Shiksha Guru, a Diksha Guru. He may be attached more either to the Shiksha Guru or to Diksha Guru, and they will not have any problem with that because the disciple is attached to the Guru principle. That's important. И также у ученика у него может быть и Дикша Гуру, и Шикша Гуру, и он может быть привязан к одному из них в большей степени, но не будет никаких проблем, потому что он привязан к принципу гуру. Who would save you? The one you are attached the most. И кто из них спасет вас? Тот, кому вы привязаны больше всего. But in the case that you are attached to both of them, they'll come both simultaneously to save you. Но если в случае если вы привязаны одинаково, с одинаковой силой к обоим, то нет проблемы, и они оба придут к вам. Okay. Спасибо большое. Okay. So, Prana Prabhu, последний вопрос. So, the last question today, Prana Prabhu, please. Chandramala Mataji, you keep the questions for the next class, okay? Okay. Prana, please, пожалуйста. Харе Кришна, Гурудев, один маленький просто вопросик для меня чисто. Мы сегодня вот так рассказали красиво, напомнили о ситуации, когда
молодой совсем мальчик, да, ходил и носил просад Кришне, да. И вот Кришна его сказал: давай собирайся, пойдем. Он сказал: без своего духовного учителя не могу. Кто-нибудь задал себе такой вопрос? Может быть, счастье все-таки улыбнется кому-то, да, и Кришна скажет: давай собирайся, пойдем. Что нам делать в этой ситуации? Харе Кришна. I want to ask the question in regard with the story that you mentioned about the Bondu boy. Krishna told him directly that I can take you to spiritual world right now. Let's go. And he said, I don't want to go without my spiritual master. Maybe some of us who was listening the story today also got this idea and was thinking about it. What would be my answer if I will face the situation? How should we react, Gurudev? I'll repeat to you the answer that I heard from my Guru Maharaj. Я повторю вам ответ, который я услышала от своего Гуру Махараджа. He told us once that, dear disciples, if ever Krishna would come before you and would say, let's go to the spiritual world, Он сказал: дорогие ученики, если когда-нибудь так случится, что Кришна предстанет перед вами и скажет: пошли в духовный мир, you should not say that, no, Krishna, I want to remain in the material world to save the conditioned souls. I want to serve my spiritual master. вы не должны говорить ему: нет, Кришна, я хочу остаться в материальном мире, чтобы спасать обусловленные души, или я хочу пойти только со своим духовным учителем. Or in this case, that I'll not go without him. Или как в этом случае, я не пойду без него, без духовного учителя. No, Param Gurudev said, if Krishna is offering this kind offer to you, you just accept it and get out of this material world as soon as possible. Парам Гурудев сказал: если Кришна предоставит вам такую возможность, то просто хватайтесь за нее и выходите из этого материального мира как можно скорее. Therefore, Prana Prabhu, I am sure that Krishna would offer you this kind offer a little bit earlier than me. Поэтому, Прана Прабhu, я уверен, что Кришна предоставит вам такую возможность немного раньше, чем мне. Therefore, when he will do that, please accept it and just go there and wait for me, arrange things for me, and I'll come and I'll join you later. Если так получится, пожалуйста, отправляйтесь в духовный мир раньше, чем я, и организуйте там все к моему приходу, а я отправлюсь следом, я приду чуть попозже, и мы продолжим там. Okay, dear devotees. Hare Krishna. Thank you so much for your patience, and wow, it's 11:46. Shampada, thank you so much for your sacrifice. Technically, you're at your job now. Anyway, Спасибо, дорогие преданные, за терпение, за то, что уже 11:46. I'll show you to Radha Madan Mohan and we'll finish today. Я покажу вас Рада Мадана Махану, и мы закончим на сегодня. Govinda